네, 안녕하세요. 서현석입니다. 이렇게 뜻깊은 자리에 진행을 맡게 되어서 정말 영광이고요. 이제 새로운 기술이 우리의 일상 속으로 굉장히 깊이 스며들어서 더 이상 낯설지 않게 여겨지기도 하는데요. 또 그만큼 어떤 예술적인 표현의 방식이라든가 어떤 새로운 사유의 방식에도 굉장히 커다란 변혁을 가져오는 것 같습니다. 그래서 오늘 이 자리에서는 어떤 그러한 새로운 변화에 대해서 어떤 기획자의 입장에서 말씀을 나눠줄 세 분을 이렇게 모시게 되었고요. 오늘날 우리가 뉴 미디어라고 말하는 것이 과연 어떻게 새롭게 정의될 수 있는지를 한번 같이 생각해보는 자리를 좀 갖고자 합니다. 먼저 다니엘 번바움 교수님은 그 예술과 기술이 어떤 융합되는 어떤 새로운 어떤 실험들을 지난 5년 동안 주도해온 런던에 있는 어큐트아트에서 관장을 맡고 계시죠. 그리고 그 프랑크푸르트에 있는 슈테델슐레에서 철학 교수로 또 재직을 하고 계십니다. 굉장히 또 많은 또 글을 또 발표를 하시기도 했는데요. 그 중에서 현존의 환대, 즉 그 The Hospitality of Presence라고 하는 또 책을 집필하기도 하셨고요. 그 훗살의 어떤 현상학에 있어서의 이 타자의 문제들이라고 하는 어떤 부제를 또 달고 있는 책이기도 합니다. 오늘은 그 가상을 큐레이팅하기라고 하는 제목으로서 발표를 해주실 거고요. 오늘날 우리가 이머시브 테크놀로지라고 부르는 몰입의 기술들, 그리고 가상현실, 증강현실 이런 것들이 우리가 예술을 체험하는 데 있어서 어떠한 변화를 가져오고 있는지에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 그리고 중간 휴식 없이 바로 다음 강연자분을 모시겠고요. 백남준아트센터의 김성원 관장님 모셨습니다. 잘 아시겠지만 김성원 관장님께서는 인류학자이기도 하시죠. 그래서 특히 미술관학, 그러니까 뮤지얼러지라고 하죠. 그리고 동시대 미술을 또 연구하고 또 계시고요. 또 백남준아트센터에서 관장으로 재직하시면서 어떻게 그 뉴 미디어가 우리의 어떤 신체적 그리고 감각적 경험을 매개화하는지에 대한 어떤 연구를 비롯해서 또 많은 또 리서치를 하고 계시기도 합니다. 오늘은 우리가 잘 알고 있는 어떤 백남준 선생의 어떤 글을 좀 인용을 해주시면서요, 그 글들이 어떻게 오늘날 우리가 생각하고 있는 많은 문제들을 예견을 했는지를 말씀을 해주시겠고, 또 이어서 백남준 아트센터에서 최근에 전시된 많은 작품들을 통해서 오늘날 우리가 어떤 질문들을 가질 수 있는지를 또 공유해 주시겠습니다. 무빙 파노라마, 바로크 레이저, 몰입의 미디어라고 하는 제목으로 강연을 해주시겠고요. 마지막으로 로렌 코렐 교수님을 또 모시겠습니다. 바트 컬리지의 학예연구센터 장이시자 또 교수이기도 하시고요. 또 햇살미술관의 또 수석 큐레이터이기도 하십니다. 최근까지 뉴욕에 있는 그 뉴뮤지엄에서 큐레이터로 역임을 하시면서 주로 디지털 아트의 어떤 전시와 보존을 맡고 있는 그 리좀 이라고 하는 기관의 전무이사로 또 활동을 하셨고요. 공동 편집을 한 책 중에 대중효과 21세기의 예술과 인터넷이라고 하는 또 책을 또 우리가 또 만나볼 수도 있습니다. 오늘은 욕망기계라고 하는 제목으로 또 말씀을 또 해주시겠고요. 디지털 아트라든가 비디오 아트, 전자예술 이러한 조금 오래된 어떤 개념들, 다른 영역들이 서로 어떻게 만나고 어떻게 또 충돌하는지, 그러한 영역들의 어떤 긴장 관계와 공통된 어떤 기반들, 이것을 통해서 오늘날 또 어떤 새로운 이슈들을 또 어떻게 우리가 사유할 수 있는지를 또 소개해 주시겠습니다. 세 분의 강연 이후에는 토론과 질의를 위한 시간을 갖도록 하겠고요. 중간에 어떤 끊김없이 바로 세 분들 연이어서 모시도록 하겠습니다. 그러면은 첫 번째 연사이신 다니엘 번바움 교수님을 소개해 드리겠습니다. 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. Thank you so much. I'm very happy to be here. I'm very pleased to see you all in this auditorium at the great museum. I've been so privileged to work with many people here, and it's been a real joy. We have produced an exhibition upstairs. It takes place inside the museum, but it also takes place around the museum. And for those of you who simply walk through the galleries, you won't notice the show because it's totally invisible unless you see it through the Kaleidoscope eye, or rather you see it through
the telephone or through a iPad. You have to see it through an app. So the show is called Kaleidoscope Eyes, and that title actually comes from a very famous song by the Beatles called Lucy and in the Sky with Diamonds. That's a song from the 1960s, a period when there was a lot of interest in psychedelic possibilities, and Lucy in the Sky with Diamonds, no one could not think that that LSD had something to do with the psychedelic drug LSD. John Lennon always denied that that was the case, but people still seem to think that it has to do with that. The song has a line which I will quote: "Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes." That's the title of the show. And the show, of course, is not about drugs, but there were discussions that new immersive media somehow was an alternative to psychedelic drugs, that it produced similar effects. And the title of this show simply reminds us of some of the roots of, the early interest in virtual reality and other such technologies. The show is called Curating the Virtual, whatever that might be. I'm not quite sure what curating the virtual is, but we are trying all kinds of new things now. Since a few years, I'm working with new media. I have a background in more traditional curating. I even ran a museum for a whole decade, and I worked with many institutions and biennials, and I've been working with paintings and sculptures and all the, whatever is part of contemporary art. And then more and more video, of course, and a whole generation, basically, I guess my generation, became more and more interested in video projections, and it dominated the art world, and suddenly the whole art world looked like some sort of new media world. The museum where I used to work is Moderna Museet in Stockholm. It's not one of the biggest museums in the world, but it's a very interesting museum for 20th century art. One of the threads that runs through the programs of Moderna Museet and the collection actually has to do with art and technology. And in the 1960s, there was a movement called EAT, Experiments in Art and Technology. It wasn't the Moderna Museet invention, but almost, because the key person was a Swedish engineer called Billy Cleaver, who created dialogues with leading artists. And I used to look into those things, and we often made conferences like this about EAT and about some of the works. And it was about Robert Rauschenberg and John Cage and other fantastic people. But I started to think that to go on about John Cage, 1966 or something, became a little bit nostalgic. What would EAT be today? And I think the idea of creating dialogues between significant artists and new technical possibilities is just as interesting today. But the new media, of course, are other media. I guess we all know that they have to do with digital possibilities, mixed reality, virtual reality, augmented reality. And since a few years, I work with these things. And before I even joined a little institution called Acute I was their advisor, and I helped them to contact well-known artists. In a way, they started with the most well-known artists maybe in the Western world. They did a number of virtual reality pieces with Marina Abramovic and with Olafur Eliasson and with Jeff Koons. We'll see here. This is kind of background material. Will present players with the opportunity to save lives. So we produced this VR piece that was shown in many places in the world. Altered and by
catastrophic. It's now 5 flooding. years ago, I think, that we had Jeff Koons and Marina and Performance Olaf on is all about stage in process. Stockholm. I can push my body then they limits asked as me far as whether I I can would go. want to do this We for are a while, and 21st then I century. thought, Things change. maybe I can do I've been this. introduced Maybe I to can, virtual reality. explore I these new understood that mediums possibilities enormous. with Whatever artists. you can't do with So your body, at some you point as I avatar left the can museum actually do and endlessly. became Some traditions say that even 100 artistic years director of the human of this race studio, will not which is in exist on this London. planet. I want to address these And, issues. You're saving the human being, we have and produced you're a saving lot the of works, planet. and or you're not saving the planet, after and you make year- human being die. year and a the half choice came the pandemic, is only and yours. we couldn't really show With these virtual works. reality technology. No one wants to put on a headset during the COVID kind of when there's disinfection everywhere. We did a piece with Anish Kapoor as well, and a number of other pretty well-known artists. But when all the institutions closed, we started to make works where you don't need headsets. These are just examples. Still virtual reality. With Ai Weiwei, we made a very simple virtual reality work, which is about life on the planet, about refugees and about homeless animals. And that was launched on YouTube. YouTube actually carries 360 VR now. And the first hour, it reached, I think, 60,000 people. And that's when we started to understand that this is not just a kind of philosophically or phenomenologically interesting possibility. It's actually a possibility to reach audiences far outside of the normal art world. It was a launch that we did together with The Guardian, the daily paper, and that's no longer the art world. It's it's simply bigger other audiences. Well, some of the artists are maybe not so interested in reaching huge audiences. They're more interested in the perceptual possibilities. Bjarne Melgaard, a Norwegian artist, who made a kind of actually druggy psychedelic piece with us that is a little bit like that remind us of the psychedelic possibilities of these mediums. But all of that suddenly became very difficult to show. We had produced the works, but and we did show them in biennials and at art fairs for a little while. But as I said, then came the pandemic, and we had produced a small augmented reality piece with a Korean artist actually called Koo Jong-ah, who is here in Seoul right now, and who is part of this exhibition. And it's a small ice cube that is an intelligent ice cube. It has very basic AI, artificial intelligence in it. It reflects its environment, and it refracts the light, and in the evening it turns a little bit yellow. And that piece was shown in a park in London. Not many people saw it, but then the people who do Frieze sculpture. Frieze is an art fair, as you all know, but they also do non-commercial things, so they do things a little bit outside of the fair. The most conventional of things, a royal park in London with the sculptural works, was the place where we introduced this little ice cube. People wrote about it. All the big daily papers were a little bit fascinated that one could show a virtual, or let's say a digital artwork as part of such a project. For me, it kind of opened new horizons, I have to say. We started to think that maybe one could do exhibitions with these mediums. I mean, not just VR, which is a little bit demanding because you need headsets and if it's heavy, even computers. But AR is something that you only see on telephones or on iPads or through transparent glasses. And that little ice cube by Koo Jong-ah suddenly started to travel to Canada and the US and to Lisbon, I remember, Portugal and Germany, and no one traveled and no one shipped anything, but it was shown in gardens and parks and outside of museums, and it became very visible. And for me, it was clear that this is a possibility that we could explore. And then when
all the institutions in England at least were closed, and you were actually not even allowed to leave your apartment hardly. We staged an exhibition in London along the River Thames between Waterloo Bridge and Tate Modern. We placed around 30 AR works. We didn't have any institutional support, and this had nothing to do with the museum or the gallery world. It was just something we did, but we did it with our neighbors. We were located in a building called Somerset House, and our neighbor there was a magazine called Dazed. It used to be called Dazed and Confused. So we had a media partner, if you want, and it became very popular. Actually, thousands of people came and looked at it through telephones. Telephones, of course, the risk is that the whole thing is a little bit gimmicky or something because it's only on phones, but people actually enjoyed it and took photos of it and posted them, and we realized that through social media and all of that, it became rather visible. And we produced works with the artists that we had already been working with, but also with some other artists. Here you can see Bjarne Melgaard again, but now AR. Chao Fei, an artist with whom we had produced a virtual reality piece, and Olafur Eliasson. And it's funny to place it was kind of amusing to place the sun outside of Tate because almost 20 years ago or 15 years ago, he became a household name in England because he had a huge sun inside the Tate. And suddenly the sun had escaped the museum and was hovering out there. And often one thinks about digital art as something is nowhere or everywhere, but augmented reality can actually be, located. There are different ways to actually place it, and you have to go to a specific place and see it. So in a way, it was an attempt to curate the virtual sphere, basically, to place things where where we wanted them, and we made some pieces tiny, and we made some pieces huge, and the possibility of scaling things is actually something which is interesting in AR, and I would say that's part of this show too. Some of the works are modest, other works are huge. They can even compete with architecture. Above the Chao Fei piece is a piece by an artist who used to be known more as a street artist or even graffiti artist called Cause, Brian Donnelly, who is now, I presume, the most visible artist in the world. Not so much maybe in the classical gallery world, although I saw works at the fair. But he comes from a world of, graffiti, and when he was a very young person, he placed his imagery on streets in New York, and it was a kind of intervention art or a form of graffiti where he would take down advertisement and take them home and add his own imagery and put them back. So it was a kind of illegal operation, actually. But step by step, he became so well known that the same companies that he had kind of sabotaged started to work with him. And he has now become a kind of globally visible pop artist, I would say. And with him, it was interesting that this medium AR somehow brought him back to where he started. Because AR is a fantastic tool if you want to do things in the public sphere. And he could, do this now on a global scale, and he started to place his AR works in many, many cities at the same time and reach huge audiences outside of the traditional institutional art world. I think augmented reality is somehow showing Can we us make it louder? what we are creating with our outer world anyways. It doesn't matter. This is Why the we little create film we reality and produced what with that is. Dazed, and we called the show Unreal City. That's a quote from T.S. Eliot, the poet, his most famous poem, I think. Constantly new lenses Called The to Wasteland see has through, this line that in order returns to see the world over and over differently. again. Now the Unreal wonders are City. outside. Why not And, look at art? London, I And can why tell you, not try was to an scale unreal the city art for so a it few fits months. with the No city? one was allowed to go out, and It's you a could go special out thing. alone. There's these boys, and kind of the only art and event every time you that see one of them, was our there's a AR work of show. art there through the acute art. And I can let this run and speak at the same time, no? My Yeah. name is So these are Pujang just some of Ah. the The artists. work is called Density. That's Pujogar's Cube, which we now have
I'm interested in the idea of a narrative that moves along with its time. The octopus and the light bulb man, they were basically sculptures in bronze. I was surprised myself how these old characters translated so well into a complete new medium, taking them into a virtual world, immaterialized the function them of in a which is way. to prepare us for the world of tomorrow. I've always made work that deals with technology, Works of art this idea will of the not save our planet, dislocation but and the intimacy you sometimes can get. artists You interact maybe with give your us a phone glimpse of future probably possibilities. more than anything in your life. And So to one have can something wonder appear what in your kind of field art of vision is world very powerful psychologically. emerge as a Disconnected to reaction your to central our nervous system, contemporary the climate image conversation. attaches itself to your sense of equilibrium. Do we need new kinds of art or new kinds of Spiders have art lived institutions? for much longer on this planet Earth. Over 380 million new years, kind of and humans exchange. only 200,000 years. When we think about a spider living I have to say that inside for me, our homes, again, that little I think so it's opposite. We live in the Kujonaki, homes of the spiders. Almost no people very die precise of being bitten by a spider. form of That is digital a engineering huge opened phobia. entirely new Cities realms are made for unfriendly exhibitions and for art. non-human habitation. I love the idea that maybe through this augmented reality we could bring again some all of the these artists, flora and Thomas fauna Saraceno, which have been displaced somehow. Hopefully we'll raise curiosity. Who is mainly interested in spiders and spider webs. You know, a lot of my works is about Thomas is perception actually an interesting and artist why we to believe talk that a reality little is bit about, I reality. think, That's why I'm so interested because, also in this new technique, is because his focus is now really we are ecological, able to somehow and he is very extend our keen to knowledge remind about us our that senses the and create virtual these world is illusions not totally ourselves. innocent, Because and for it's me, not it's like that there's so-called no cloud, truth for in an instance, is not object. a It's totally not just existing dematerialized because it's thing that existing hovers in itself. some other It's existing sphere. anyway because I'm The looking at cloud it is and talking about it. We are giving meanings, we are hardwired, giving names, we are giving it's use. to do with the I'm very excited. Comment that can be pushed server and you parks can that experience consume really enormous like amounts of physical energy. So for him, it's when just he with did pure a information. virtual spider, an augmented reality spider, he also insisted that we should remind everyone of the fact that there are real spiders out there. And he created his own little application so that you could only get access to some of his spiders. Interact with as many people as I can. It's just, you also there are always limitations took to a photo who's of a going real to enter my spider, gallery and you versus had to AR, go sure, through certainly Regent's Park and more find a readily spider web or a available, spider and send it to I like him, that and aspect that of would it then release a lot. as a kind of I think we all a hope reward. art You would get generally access to his does, not in spectacular any spider. Grand or glorious sense, but almost a pragmatic sense. As I say, it's not innocent. I mean, actually, the digital world consumes energy. But compared to shipping enormous crates across the ocean and flying, like I just did, to another continent and go to an art fair and then fly back home, I guess these new technologies at least give us a glimpse of future possibilities. I guess that the world that most of us, I think, here in this room find very normal, the fact that there are biennials all over the world and art fairs all over the world. It's not such an old idea. I mean, some of the biennials, especially Venice, is old. But the whole idea of this, festival culture is maybe the last quarter of a century that it became, a global phenomenon. And I think that maybe, in the future, I don't think these things will go away, but I think there will be new tools to develop new institutional possibilities and new connections. A few years ago, I curated an exhibition with the German techno pioneers Kraftwerk, a music group. The two founding members were Florian Schneider and Ralf Hütter. Ralf is still around, and he's still producing Kraftwerk events. And I remember I got to know him a little bit, and he gave me a book that they made early, like it's 30 years ago, where they were dreaming of a future possibility that both Ralph and Florian were bicycle fanatics. They would go bicycling in the mountains in Germany and in Switzerland and in Austria. And they had this idea, they write about it in this book, that a dream sequence where they stop on the top of a mountain and take out small computers and trigger parallel concerts in Tokyo, Los Angeles, New York, London, Moscow. And that was a kind of utopian idea. And of course, maybe it's still a bit of an utopian idea, but we actually have these small computers now, all of us. And you don't really need pre-programmed Kraftwerk robots
augmented reality is now a possibility. One can have parallel events. This exhibition that we have upstairs could happen in Los Angeles at the same time, and we could share the experience and send it to each other. So it's no longer so futuristic what they were dreaming of. I guess that the form of globalism that we find so normal will at some point maybe come to an end, but the question is what will take its place? Only local art, only local events? I mean, one can see such tendencies already, and I have nothing against local culture, but if you're a believer in certain international conversations, and I guess I am, I think we will have to try to find new tools, and I think maybe today's immersive technologies, VR and AR, could expand the ways we experience art. We did a number of smaller versions of what happens here at the Leo Museum. We did something on the High Line in New York with the High Line. The High Line is this path through Manhattan that you can walk on, a little ecological, kind of almost like a garden or a park. And they have their own arts program. So we did it with them and with an institution called The Shed. We called it the Looking Glass. We've done a number of things like individual art objects with institutions. So here's Thomas Saraceno's, one of his massive spiders. Some people actually freak out when they see this because I have no problems with spiders actually, but I wouldn't want to see a rat that size, I can tell you. But spiders, I'm okay with that. And this is with the Serpentine Gallery. And a few months ago, we did something not quite on this level, but in Singapore, that was called Vision. And some of the works were shown in Argentina. And then we did something with Brian, or rather he did it with us. Kos is this strangely global artist. As I said, I think he's probably, I don't know, but I would think he's the most visible artist on the planet at the moment because he works outside of the normal art system and with very commercial worlds now, with the fashion brands and the most famous Korean pop bands and he just seems to be all over the place. And he had a relationship to the biggest game in the world called Fortnite. And Fortnite then asked us if we could do AR components, and then my colleague and friend Hans Ulrich Obrist, who runs the Serpentine Gallery, or is the curator of the wanted to be involved, and we convinced them to make a replica of the whole institution inside Fortnite. And Fortnite has, I think, 400 million players. And supposedly, according to Fortnite, there were, they placed the virtual version of the institution at the hub of the game. So if you played the game, you had to enter through the Serpentine, or through that course show. So I was once the director of the Venice Biennale, and I think we had 500,000 visitors over the summer, and we were very happy and proud with that. But we actually had 120 million people in the first week, playing Fortnite course. I don't know exactly what that means, but there's a lot of conversations about the metaverse and future possibilities, digital ways to share experiences. And I'm often invited to things like this, small conversations or conferences, since I now work with these things about future metaverse possibilities. I guess this wasn't about the metaverse in some sort of ironic or critical or whatever way. This was a version of the metaverse. This was, at least what we now have, one of the big games. It was not a full immersive VR experience. It was simply the computer game. But enormous amounts of people visited an art venue for the first time in their lives. Probably 98% or something had never been in a white cube gallery. And they ran through, and of course, why were they there? Well, they had to pass through it because, that's how you enter the game. But at least it showed that there will be other possibilities. There will be other forms of cultural exchange. Not that everything will be in computer games, I hope, but it's an example. So this is the show upstairs, and it's the most ambitious version of an AR show that we've done, and I'm very, very thankful to this institution and its fantastic
curators and programmers and all the people here have been so, fantastic when it comes to finding ways to make this show interesting. So it's all over the museum, and you have to download the app, and then you can see these works. They pop up, so to say, and some of them are small, some of them are massive. And we've produced a new piece with a Korean artist that you all know called Lee Bull. I should maybe say something about the selection of artists, that we have not only worked with people who are already in the digital sphere. Some of our artists really are. I mean, someone like Chow Fei, for instance. I remember already 15 years ago she did things in Second Life, and she's done lots of techie things, and for her it's a normal thing that we've now produced VR and AR with her. For Lee Bull, I think it's actually totally the first time that she does something like this, at least in AR. And one can wonder, what's the point? If it's simply a virtual version of what they have already done, it's maybe not so interesting. But it's interesting to think, what can you do with these mediums that you could not have done with the classical medium? And this little Zeppelin vehicle starts out being tiny. It's outside here, and then it grows and grows, and over a few minutes it becomes bigger and bigger and bigger. And if you come too close, you enter it and you see it from the inside. So that's already something you could never do in the physical world. And in the end, it symbolically leaves the museum and floats out into, freedom outside of the museum. To simply replicate what artists have already done in other mediums seems not so meaningful to me, or at least not so interesting, even if AR is an interesting tool. But if you can develop art pieces that could not have been produced in more traditional mediums, I find it highly interesting, artistically and even philosophically. And some of the works are better examples of that than others, I think. But I was asked the question just a few hours ago if there are pieces that I find are particularly relevant for understanding what augmented reality could be. And I did mention Lee Bull, but I also mentioned a few others. For instance, there's an artist who we have upstairs called Julie Curtis. And it's a woman, looks a little bit like Julie herself actually, but she always turns her back to you. You can never see her. She's naked, but you never see her really. You just see her back and her long hair. And if you try to come closer, she's constantly turning her back to you, and you will never see her from the front. You will always only see her from the back. And if you come very close, she kind of explodes, or she becomes just light. And that sounds just like surreal, but it's something you could not do in another medium. It's an example of something which is specific for augmented reality. This example of an AR show is very important to me, because the institution here, Lium, has pushed it very far. There's no catalog, there's no physical aspect of the show whatsoever. My little essay, which I'm quite happy with, is actually installed as an augmented reality piece in the lobby. There's also an eye, hinting, referencing the title, where all the works show up as if they were on the screen, but they're only visible through the phone, of course. So it's a very extreme version of an institutional AR show, and I'm very thankful that we could do this together. And that was a surprise to me. So the museum has pushed things further than we were thinking, and I'm very thankful. So in recent years, AR works and VR works have often been included in biennials and museum exhibitions, but usually in rather traditional ways that obey traditional institutional structures. And what I wonder, of course, is if one could imagine virtual works distributed across geographies in new ways, connecting local audiences in ways that create totally new exhibition formats. In other words, will these technologies change the structure of the art world and make possible new forms of global exchange? Maybe in a future where we are less keen to jump on a plane. I guess we do need a new curatorial toolbox, and I'm imagining that these new technologies will help us to navigate the changing landscape. With every production, we learn a little bit more about what AR can be, and it's not that I can tell you everything that AR is or can be. We are learning, just like the artists who are exploring this with us. And I guess acute art is a very artist-centered
project or institution, if you want. We don't know what they should do or want to do. They tell us, and we try to realize what they are thinking, and what they are, what they could not realize maybe in other mediums. So upstairs we have works with Olafur, with Kås, with Alicia Kvade, with Bjarne Melgard, with Thomas Saraceno, and with Marco Brambilla, Nina Chanel, Julie Curtis, Chow Fei, Precious Okumon, and David Shrigley. And a new production, thanks to the Leo Museum, with Lee Bull. I'm very thankful to everyone working at this beautiful museum for the chance to stage Kaleidoscope Eyes here in Seoul. So thank you so much. I am very interested in hearing what you all think, but I guess we keep that for the conversation later. Thank you so much. 네, 안녕하십니까. 백남준아트센터 관장 김성은입니다. 오늘 이렇게 흥미로운 자리에 함께 할 수 있게 되어서 매우 기쁩니다. 이 자리에 초대해 주신 그 김성원 부관장님 그리고 리움미술관 팀께 감사드리고요. 또 앞서 소개해 주신 서현석 교수님께도 감사드립니다. 다니엘 번바움 교수님께서 굉장히 새로운 미디어에 대한 말씀 많이 해주셨는데요. 저는 오늘 이 자리에서 어떤 이야기를 들려드리는 게 좋을까 생각을 하다가 이제 제가 백남준의 미술관에서 일을 하고 있으니 백남준의 미술관에서 바라보는 미디어 아트의 시각에서 오늘 그 리움의 칼레이도스코프 아이즈 전시와 관해 직접적으로 혹은 간접적으로 좀 연결할 수 있는 생각거리들을 같이 나눠보면 좋겠다. 그런 아이디어에서 오늘 발표를 준비를 했습니다. 들으신 대로 요즘 미술관에서 증강현실, 가상현실, 메타버스 이런 최신 테크놀로지 미디어들이 이미 보편적인 미술의 언어로 사용이 되고 있는데요. 저는 이제 오늘 그 반대 방향으로 이제 미디어 아트를 좀 생각을 해보는, 그러니까 오늘 이 자리의 제목이 뉴 미디어 토크인데요. 저희 백남준아트센터가 이제 작가 큐레이터들이 함께 연구와 기획을 통해서 지금은 옛것으로 간주되는 기술들이 오늘날의 이러한 새로운 미디어 테크놀로지에 대해서 좀 유의미한 쟁점들을 던져줄 수 있겠다. 그런 측면에서 저희가 최근에 했던 두 가지 사례를 소개해 드리려고 합니다. 네, 이 이미지는 제가 오늘 드릴 말씀 이야기의 상징적인 이미지로 제가 이제 먼저 좀 보여드리는 것인데요. 90년대에 그 백남준 작가가 그 레이저로 작업을 하는 모습인데요. 그 이제 도록에서 제가 살짝 그 가져왔습니다. 이 레이저는 그러니까 빛이잖아요. 그래서 비물질적인 재료인데 마치 만질 수 있는 텐저블한 재료인 것처럼 이 사진에 찍혀서 이제 제가 좋아하는 사진이어서 이제 좀 보여드리면서 시작을 하려고 합니다. 네, 먼저 그 저희가 백남준 작가 미디어 아티스트라고 이제 다들 알고 계실 텐데 백남준에게 미디어란 무엇이었을까 이제 저희가 나름대로 정의하는 방식입니다. 그래서 먼저 이제 백남준에게 미디어는 당연히 그 당대에 새롭게 개발이 되거나 사용할 수 있게 된 예술가들이 사용할 수 있게 된 그런 테크놀로지의 미디어를 말합니다. 백남준 당시에 전자, 텔레비전, 비디오, 레이저, 컴퓨터 이제 이런 미디어들을 가리키기도 하고요. 또 백남준에게 미디어는 곧 대중매체이기도 합니다. 텔레비전이라든가 비디오라든가 위성이라든가 보다 많은 사람들이 예술을 향유할 수 있게 하는 그런 매체로서의 미디어. 그리고 마지막으로 매개 행위라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 제가 약간 추상적으로 시공간의 관계 창조다 이렇게 이제 적어놨는데 모든 인간과 인간 또 인간과 기술, 기술과 자연 이런 지구상의 모든 존재들의 관계를 매개해 줄 수 있는 예술로서 매개해 줄 수 있는 이제 그런 관점에서 이제 백남준 작가는 이제 미디어를 생각했다 그렇게 볼 수가 있겠습니다.
그래서 이제 저희는 이제 백남준의 미술관이기 때문에 사실 정말 정신 차릴 수 없을 만큼 새로운 기술들이 계속 이제 발전을 해 나가고 있는 가운데 어떤 뉴 미디어의 어떤 경이로움이라든가 효능이라든가 첨단성을 쫓는 예술보다는 조금 전에 보셨던 백남준 작가의 미디어 세계관이라고 해야 될까요? 이런 것들을 기반으로 하고, 또한 저희는 이제 미술관이 공간이면서 또 그 자체로 미디어다. 저희는 좀 그렇게 생각을 하고 여러 가지 전시나 프로그램들을 벌이고 있습니다. 제가 이제 조금 전에 백남준의 미디어 세계관이라고 말씀을 드렸는데요. 그 세계관이 드러나는 몇 가지 백남준의 인용구들을 좀 소개를 해드리려고 합니다. 첫 번째는 70년대 중반에 백남준 작가가 미국의 로커펠러 재단에 제출한 이제 보고서, 21세기에 대한 미디어 계획을 이 사회과학적으로 연구한 보고서가 있습니다. 그리고 그 보고서에서 이제 많이들 아시는 것처럼 이 오늘날의 인터넷과 같은 개념인 전자 초고속도로라는 개념이 이제 처음 제시된 보고서인데요. 이제 이 보고서에서 이제 백남준 작가가 여러 인류학자들을 인용을 하면서 미디어란 무엇인가를 좀 정의 내린 대목이 있습니다. 그것은 이제 제가 요약해서 적어놓은 것이고요. 미디어는 소통, 가치, 문화가 결합한 사회적인 모체이다. 그러니까 우리가 그 안에서 살아가는 것이다. 이제 백남준 작가가 그렇게 그 보고서에서 정의를 하고 있고요. 아방가르드의 고고학, 네거티브 공상과학, 이제 이런 문구들이 있습니다. 아방가르드의 고고학은 이렇게 짐작하시는 것처럼 이 새로운 것을 쫓는 아방가르드의 기상이나 정신의 근원을 찾아나가는 그런 이제 연구의 태도를 가리키는 것이고요. 그리고 이제 네거티브 공상과학을 오늘 여러분들께서 이제 제가 말씀드릴 때 좀 기억을 해주시면 좋을 것 같습니다. 공상과학은 이제 많이들 아실 텐데요. 그 앞에 백남준 작가가 네거티브라는 말을 붙였습니다. 여기에서의 네거티브는 부정적인 뜻이 아니고요. 이제 공상과학이 기술 발전으로 변화하게 될 미래의 모습을 상상하는 그런 이제 문학의 장르이잖아요. 그래서 백남준 작가는 이 문학 장르의 기법을 과거에 적용을 해보자, 뒤쪽 방향으로 적용을 해보자라는 개념으로 제시한 용어입니다. 그래서 지금 보시는 아래쪽의 설명이 이제 백남준 작가가 정의한 네거티브 공상과학인데요. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 공상과학이 먼 미래를 다루는 것과 같은 방식으로 과거를 다루는 것이 네거티브 공상과학이다. 그래서 입증된 지식, 깊이 사유한 지혜, 순수한 환상을 자유롭게 엮은 것, 그리고 이를 의무감 없이 펼쳐놓은 독창성의 풍부한 혼합체이다. 네, 지금은 약간 모호하게 들리실 수 있을 텐데요. 이 네거티브 공상과학을 좀 머릿속에 넣으시고 제가 이제 소개해드릴 작품들을 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 저희 이제 백남준 아트센터가 이제 여러 가지 활동을 하지만 이제 그 중에서도 이제 백남준 아트센터 국제예술상이라고 세계적인 작가들에게, 그러니까 백남준의 예술 세계를 뒤잇는다고 볼 수 있는 이 세계적인 작가들을 선정하는 예술상 제도가 있는데요. 이제 보시는 이제 수상자들, 역대 수상자들입니다. 이 중에 이제 트레버 페글렌, 6회 수상자였던 트레버 페글렌 작가가 이런 말을 했습니다. 백남준은 아날로그 미디어 시대의 작가인데 그의 작품 속에서 계속해서 지금 시대의 기술을 새롭게 바라볼 수 있는 지점들이 계속해서, 그러니까 새로운 기술이 나올 때마다, 증강현실 기술이 나올 때마다, 메타버스 기술이 나올 때, 이렇게 신기술이 나올 때마다 새로운 지점들이 발견된다는 것이 놀랍다. 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 그래서 저희가 이제 이 예술상 수상자를 선정할 때도 늘 이런 백남준의 미디어에 대한 생각들을 바탕으로 하고 있는데요. 그래서 제가 이제 오늘 첫 번째 전시 사례로 좀 소개시켜 드리고 싶은 작가의 전시는 가장 최근에 수상했던 인도의 작가 집단, 작가 스튜디오 캠프의 전시 중에 한 부분을 잠시 소개해 드리려고 합니다. 트레버 페글렌과 마찬가지로 인도의 캠프 역시 백남준의 매체였던, 백남준의 시대의 매체였던 CCTV 카메라라든가 방송이라든가
이런 기술 매체에 관해서 역사적인 접근과 함께 우리 동시대의 맥락에서 어떤 새로운 이슈들을 제시하는 그런 이제 작업을 하였는데요. 그 중에서 이 전시에 소개되었던 여러 형식들 중에 무빙 파노라마라는 섹션이 있었습니다. 이 무빙 파노라마는 작품의 제목은 아니고요. 그 전시의 이 파트의 형식이자 이제 주제라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데요. 그 파노라마라는 말은 뭐 여러분들 익숙하실 텐데 이 리움 전시 이 제목에 사용된 칼레이도스코프나 뭐 파노라마 그리고 뭐 입체경 이런 그 18세기 19세기 유럽 특히 영국에서 그 이제 발명된 시각 장치들이 이제 그때부터 그 지금의 말로 하면 3D로 실감나는 그 미디어 문화를 향유할 수 있는 어떤 그런 미디어 문화를 촉발시켰던 기술의 발전이라고 할 수가 있겠습니다. 특히 이제 이 파노라마라는 것은 이 19세기에 이제 원형으로 된 캔버스에 이제 그린 풍경화를 통해서 마치 그 현장에 있는 것처럼 느껴지게 하는 이제 그런 회화의 기법이면서 이제 시각 장치였는데요. 뭐 지금 시대에도 여전히 이제 여러분들 갖고 계시는 스마트폰의 뭐 파노라마 촬영이라든가 이제 그런 형식으로 또 나아가서는 뭐 미디어 파사드에서 많이 사용되고 있는 프로젝션 매핑 등을 통해서 그 실감형 스크린 설치라고 하지요. 그래서 거기에서 이제 여전히 이제 우리의 시각 체계를 사로잡고 있는 것이 파노라마입니다. 그래서 이제 이 캠프 작가들은 이 파노라마를 전시의 형식이자 주제로 이제 제시를 한 것이죠. 주제라 하면 우리가 어떤 이 가상의 이미지를 보는 방식에 관해서 이제 질문을 던지는 것이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 파노라마가 그냥 파노라마가 아니고 무빙 파노라마인 것은 지금 이 보시는 것처럼 대형 스크린입니다. 아주 대형 스크린인데요. 스케일을 좀 보여드리면 뭐 이 정도 되는 스크린인데 총 8개가 이렇게 쭉 이어진 형태로 공간을 둘러싸고 있습니다. 조금 전에 말씀드렸던 그 19세기 파노라마와 유사하게 관람자들을 이제 에워싸는 방식으로 설치가 되어 있는데요. 그리고 이제 이 전시가 그 수상자 전시였기 때문에 자신들의 이제 지난 20여 년간의 주요 작들을 보여주는 이제 회고전의 성격이었습니다. 그러니까 그 작가들의 이제 여러 가지 작품을 이제 한꺼번에 보여주는 방식으로 선택한 것이 이 파노라마인데요. 그렇다고 해서 스크린 하나가 작품 하나를 보여주는 그런 방식으로 설치가 된 것이 아니라 8개의 스크린이 동시에 작동을 하면서 이제 그 내러티브, 그러니까 이 7개의 막으로 구성이 된 이야기가 있었습니다. 그 이야기의 진행에 따라서 8개의 스크린들이 이제 움직이는 형태로 설치가 된 것입니다. 그래서 제가 어떻게 이 관람자들이 이 안에서 무엇을 느꼈는지 살짝 보여드리기 위해서 영상을 좀 가져왔는데요. 지금 요 보고 계시는 장면은 이 캠프의 만에서 만으로 또 만으로라는 싱글 채널 비디오입니다. 그러니까 화면 하나에서 볼 수 있는 그런 영상 작품이고요. 이제 국립현대미술관 워치앤칠에서도 싱글 채널 비디오로 전시가 됐었고 엊그제 개막한 서울시립미술관 춤추는 낱말 전시에도 소개가 된 작품입니다. 근데 이제 보고 계신 것처럼 하나의 작품을 8개의 스크린을 써서 정교하게 설계된 이제 컴퓨터 프로그래밍에 의해서 보여주는 방식이고요. 이 스크린들이 이제 계속 움직이기도 하거니와 또 저희 전시 공간의 특성상 관람객들이 이 8개의 화면을 한눈에 볼 수는 원천적으로 없는 그런 이제 화각을 가진 상태로 설치가 되었습니다. 이 캠프 작가들이 시도했던 것은 뭐냐면 이 정말 대형 스크린들이 압도하는 그 경험을 주려는 것이 아니라 우리가 현재의 프로젝션 매핑이라든가 정말 실감나는 파도가 나에게 이렇게 덮쳐오는 것 같은, 예를 들면 그런 이제 실감형의 어떤 몰입 공간에서 우리가 사실은 그 안에서 그런 경험을 하기 위해서 무엇이 작동하고 있는가를 이제 열어서 보여주는 이제 그런 방식을 이제 채택한 것이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
보시는 것처럼 사진에도 그 8개의 스크린을 이제 다 담을 수가 없습니다. 그래서 이런 그 시야의 제약, 그러니까 파노라마가 애초에 제공했었어야 되는 완전한 몰입의 경험이 계속해서 벗어나는 그런 경험을 주면서 동시에 이제 말씀드린 것처럼 이곳은 그 앞쪽에 이렇게 이제 앉을 수 있는 자리들이 준비가 되어 있었습니다만 앉아서 감상하시기도 굉장히 어려웠던 작품입니다. 그 말인즉슨 관람자 또한 움직이면서 보아야 하는. 그래서 이 전시에서 이 캠프 작가들이 그 백남준 작가가 생각했던 우리가 보는 행위, 그리고 우리가 보는 행위를 돕는 혹은 우리가 보는 행위를 풍요롭게 하는 이 예술 작품들에 대해서 좀 다르게 생각해 볼 수 있도록 관람자도 움직이고 그러니까 미술관에서는 사실 이런 영상 작품들을 움직이면서 관람하잖아요. 그런데 이 프로젝션 자체는 마치 이제 극장인 것처럼 이런 식의 시네마이면서도 미술관, 어쩌면 둘 다 아닌 이런 공간을 만들어서 그 안에서 관람자들에게 당신이 몰입한다고 느끼는 경험은 어떤 것입니까? 라는 질문을 던지는 작품이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 저는 이렇게 좀 정리를 해보았습니다. 사실은 그 증강현실, 가상현실 이런 우리가 몰입의 미디어라고 부르는 것을 미술관의 전시에서 수용을 할 때 그 전시 자체가 몰입의 미디어가 될 수 있지 않겠는가. 그리고 여기에서 말하는 몰입이라는 것은 이곳의 현실과 다른 가상이 현실인 것처럼 몰입하는 것이 아니라 그 가상과 현실이 중첩되는 것을 함께 보여줌으로써 그 안에 어떤 새로운 몰입의 경험을 이제 제공하는 것이 단순히 기술이 제공하는 몰입과는 다른 기술을 써서 만든 예술이 제공할 수 있는 몰입의 경험이 아니겠는가. 이제 그렇게 좀 정리를 해 보았습니다. 이제 다음으로 이제 두 번째로 보여드릴 전시인데요. 지금 보고 계시는 사진은 저희가 어떤 전시를 이제 준비하던 기간에 전시실 안의 풍경입니다. 이 돔 지붕 같은 것이 보이실 텐데요. 저희가 실제로 돔 지붕을 가진 교회와 비슷한 구조물을 이제 전시실 안에 지은 그런 전시입니다. 바로 바로크 백남준이라는 전시인데요. 저희가 이제 7월에 시작한 전시입니다. 그래서 이제 그 영어로는 이제 남준백 슈퍼 바로크라는 제목을 가지고 있고요. 이제 이 전시는 비디오도 사실은 모든 영상의 근원은 빛이지 않습니까? 그래서 그 비디오와 빛으로 가득 찬 그 백남준의 대규모 미디어 설치 작품들을 좀 이 한국에서 다시 보았으면 좋겠다라는 마음에서 이제 기획된 전시입니다. 이 전시에서 저희가 이제 두 가지를 키워드로 삼았는데요. 하나는 아날로그 이머시브입니다. 백남준 작가가 이제 아날로그 미디어를 가지고 아날로그 비디오이죠. 그 어떤 물리적인 공간에 비디오를 투사하여서 만든 어떤 그런 시공간적인 경험을 이제 저희가 아날로그 이머시브다. 백남준이 그 당시 관객에게 주었던 그 아날로그 몰입의 경험은 무엇이었을까? 그리고 두 번째로는 그 바로크적인 종합예술, 바로크 게잠트 쿤스트베르크라고 할 수가 있겠는데요. 이 많이 아시다시피 이제 바로크의 종합예술이라 함은 건축, 회화, 조각, 음악, 무용 이런 모든 예술 매체들이 이상적으로 상호작용을 해서 이제 총체적으로 경험하게 하는, 그리고 그 안에서 빛이라는 것이 굉장히 핵심적인 역할을 하는 이제 그런 예술의 형태. 그래서 백남준 작가가 특히 1990년대 후기라고 할 수가 있겠습니다. 여러분들께서 많이 아시는 이제 백남준 작가의 집중적인 어떤 생산 제작 예술 작품 제작의 시기보다 조금 이제 뒤로 가는 1990년대 작품들을 좀 보여드리는 전시입니다. 다 아실 거예요. 그 바티칸에 있는 시스틴 성당, 그 미켈란젤로가 그린 천지창조 그림입니다. 이것을 보여드리는 이유를 아마 다들 잘 아실 것입니다. 시스틴 성당이라는 백남준 작가의 작품이 있죠.
그래서 이제 백남준 작가는 이 시스틴 성당을 이제 자신의 미디어로 이제 재탄생시키게 됩니다. 네. 그 1993년에 그 베니스 비엔날레에 백남준 작가가 한스 하케와 함께 독일관의 대표로 참여를 하게 됩니다. 그래서 이제 그 조금 전에 잠깐 보셨던 이 건물이 그 신고전주의 양식 그 독일관입니다. 이 독일관에서 한스 하케와 백남준이 이제 공간을 나누어서 이제 전시를 하였고요. 이제 백남준 파트에서 이제 여러 작품들이 전시가 되었지만 이제 그 중에 하나가 바로 이 시스틴 성당입니다. 이 독일관 역시 천장이 이제 굉장히 높아서 이 백남준은 그 가운데다 이제 보시는 것처럼 비계를 쌓아 올리고 프로젝터들을 매달아서 이제 벽으로 비디오를 이제 투사를 하였고요. 그래서 이제 4채널 영상으로 된 비디오를 이제 비디오가 영사되는 위치들이 계속 이제 바뀌면서 굉장히 큰 사운드가 함께 들려오는 이런 이제 작품을 하였고, 이걸 통해서 그 고정되어 있는 건축 공간을 일종의 무빙 이미지로 변화시키는 이런 작품을 만들었습니다. 지금 조금 전에 보셨던 당시 1993년에는 보시는 것처럼 그 3개의 튜브로 된 3관식 프로젝터들을 사용을 해서 구현을 했습니다만, 지금은 이제 이런 장비들을 이제 구하기가 사실상 불가능해져 있기 때문에 지금은 모두 이제 디지털 프로젝터로 구현을 합니다. 지금 보시는 것은 그 저희 전시장에 이 시스틴 성당을 이제 설치한 모습입니다. 울산 시립미술관 소장품이고요. 저희가 대여를 해서 전시를 하고 있습니다. 이 비계 구조가 조금 더 잘 보이는 사진을 제가 지금 함께 보여드리고 싶은데요. 이 작품을 보시는 많은 분들이 이 비계는 그냥 프로젝터를 매달아야 되니까 어떤 실용적으로 필요한 구조다, 이렇게 이제 생각을 하시게 될 텐데, 저희가 이제 이번 전시를 이제 준비하면서 이제 벽면 투사되는 면들을 이제 디자인하는 과정에서 저희가 뭐를 깨달았냐면, 아시는 분들도 계시게 텐데요. 미켈란젤로가 그 시스틴 성당 천장화를 그리기 위해서 처음으로 고안한 비계 구조가 있다고 합니다. 왜냐하면 이제 올라가서 천장에 그림을 그려야 되는데 이게 굉장히 고통스러운 작업이잖아요, 이 인체에. 그래서 그것을 조금이라도 좀 수월하게 만들 수 있는 이 겐트리 구조가 있는 비계를 이제 처음으로 만들었던 것이 바로 이 미켈란젤로라고 해요. 그래서 저희가 이제 깨달은 것은, 이제 백남준 작가가 뭐 그런 부분을 직접적으로 언급한 사료들은 없습니다만, 이렇게 모든 것을 노출하는 방식으로 설치를 하도록 했던 것은, 인간이라는 화가가 정말 고통스럽게 수년에 걸쳐서 그려야 됐던 벽화 이미지를 이제는 기계들이 대체해서 정신없이 뿌려대는 그 둘의 유비를 좀 보여주고 싶었던 것이 아닌가. 그래서 이제 저희는 여기에서 또 다른 질문을 던지게 됩니다. 그렇다면 이 보고 계시는 것처럼 프로젝터도 다 보이고, 비계뿐만 아니라 아래쪽에 케이블이라든가 이런 것들이 다 완벽하게 노출이 되어 있는 이런 상태로 이 작품을 보는 것은 과연 몰입을 방해하는 것인가? 저희가 이제 이런 질문을 던져 보게 되었습니다. 오히려 이런 기계적인 또 전자적인 작동 안으로 함께 이 관객이 더 새로운 차원에서 몰입할 수 있는 것이 아닌가? 저희가 이제 이런 질문을 가지고 이런 질문을 가지게 된 것은, 이 이제 백남준 작가가 당시에 1993년에 이제 했던 얘기에서 저희가 좀 힌트를 얻었습니다. 읽어보겠습니다. 전자초고속도로는, 이 전자초고속도로는 그 93년 베니스 비엔날레 백남준 파트의 전시 제목이었습니다. 그래서 백남준 작가가 말을 합니다. 전자초고속도로는 복합적인 정보가 압축된 광대역 통신이다. 뭐 인터넷과 같은 것이죠. 원한다면 전자섹스도 할 수 있다. 그래서 나는 48개의 프로젝션이나 500대의 텔레비전으로 된 대형 작품을 작은 방에 만들었다. 이것은 디스코장이 될 뿐만 아니라 당신이 얼마나 많은 정보를 흡수할 수 있는지에 대한 지적인 실험도 된다. 라는 말을 하였습니다. 이 시스틴 성당에서 그 경험하는 감각, 제가 사실 영상을 보여드릴까 말까
잠깐 고민을 하였었는데요. 사실 영상으로는 그 몰입의 경험이 오히려 왜곡되어 전달이 될 것 같아서 제가 이제 사진만 보여드렸는데요. 이 시스템 성당에서 경험하는 감각이라는 것이 오늘날 우리 흔하게 접하게 되는 디지털 프로젝션, 그러니까 현실을 완벽하게 복제해서 스크린 표면에 완벽하게 덧입혀서 연출하는 그런 디지털 몰입과는 다르다. 이 디지털 몰입이라는 것이 마치 여기가 아닌 곳에 나를 잠깐 다른 공간으로 이렇게 데려가는 것 같은 착각을 일으키게 한다면, 이제 시스템 성당은 아까 보셨던 비계와 함께 그 안에 들어가게 되는 시스템 성당은 우리가 정보를 흡수하는 데 있어서의 우리의 감각을 이제 뒤흔들어 놓는 것이죠. 그리고 우리가 갖고 있던 정보를 수용하는 데 있어서 우리 신체가 갖고 있던 질서를 흐트러뜨림으로써 다시 굉장히 다른 그 몰입의 상태로 우리를 데려가는 것이 아닐까. 네, 이렇게 저희가 좀 이 작품을 해석을 하고 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 한 작품을 더 이 전시에서 저희가 보여드리고 있는 작품을 좀 소개해드리려고 하는데요. 지금 보시는 것처럼 또 다른 교회 하나가 나왔습니다. 독일 뮌스터에 있는 이제 교회인데요. 베니스 비엔날레가 끝나고 그 다음 해에 이제 뮌스터시에서 백남준 작가에게 전시 하나를 만들어 주세요. 그러니까 작품이 아니고 전시 하나를 만들어 주세요라고 이제 의뢰를 하게 됩니다. 이 지금 보고 계시는 교회가 그 바로크 건축가의 이제 탄생 300주년, 그러니까 이 교회를 지은 바로크 건축가의 탄생 300주년을 기념하는 이제 그런 전시를 이제 백남준 작가에게 제안을 하였고, 그 전시의 주제는 건축, 회화, 조각, 음악, 춤 모든 예술적 매체의 이상적인 상호작용을 의미하는 종합예술, 바로크적인 사상이었고, 이것은 사실 미술관에서 구현하기가 불가능한 어려운 그런 이제 성격이었습니다. 그래서 이제 백남준 작가가 이 교회가 좋겠다, 교회 자체가 좋겠다라고 생각을 해서 바로크 레이저라는 제목의 이제 전시를 하게 됩니다. 네, 요 지금 그 교회의 내부의 모습이고요. 지금 보고 계시는 것이 그 바로크 레이저 전시 도록에 실려 있는 당시 설치의 이미지들입니다. 보시면 조금 전에 제가 보여드렸던 그 예배당 성소의 모습이 이제 보이고, 이렇게 이제 돔의 프로젝션이 있고, 지금 선명하게 안 보이실지도 모르겠는데 가운데를 가로지르는 빨간 레이저 광선을 이제 보실 수가 있습니다. 그리고 또 하나는 그 성소 앞에 거즈로 된 커튼 같은 것을 두고 이제 그 앞에 이 촛불의 이미지나 비디오 프로젝션을 이제 하게 되는데요. 제가 이 부분은 이제 잠시 후에 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 사실 이 바로크 레이저 전시는 사이트 스페시픽한 것이었기 때문에 이제는 이제 사라져 버린 전시입니다. 그리고 95년에 열렸던 전시인데도 의외로 이제 남아 있는 이제 기록이 많지 않아서 이제 저희가 가지고 있는 그 백남준 비디오 아카이브를 엄청나게 이제 뒤지면서 그 당시에 백남준이 구상했던 기술적 실험 무엇인가를 굉장히 이제 열심히 연구를 해야 했었는데요. 예컨대 이런 장면들입니다. 그러니까 레이저로 사실은 지금이야 이제 레이저 프로젝터가 있습니다만 광선인 레이저로 이미지를 프로젝션하는 것, 그것을 이 기술적으로 백남준 작가가 어떻게 실험을 하였으며 왜 하고자 하였는가, 이제 그것이 이제 저희가 굉장히 풀어야 되는 이제 숙제였던 것이죠. 그래서 당시 이제 남아 있는 이제 이런 사료들, 이 비디오 아카이브 백남준이 이제 저희에게 남겨준 아날로그 비디오 테이프에 녹화되어 있는 이런 장면들을 통해서 그 실마리들을 모아 나갔습니다. 지금 보고 계시는 것이 전시의 모습입니다.
보시는 것처럼 그 천장의 프로젝션이 이것은 보시는 그 양쪽에 있는 그 구형 3관식 프로젝터로 상영을 하는 것인데요. 저희가 이제 그 당시에 어떤 느낌을 내기 위해서 뭐 초점이라든가 색감 같은 것을 그 기계의 장치에 색감이나 초점을 좀 조정을 한 것이고요. 보시는 것처럼 이 앞쪽에 촛불이 서 있고 레이저 광선이 그 촛불을 향해 나아가고 있고 그 뒤로 이제 그 머스 커닝엄 그 백남준의 소스 영상 중에서 머스 커닝엄 부분이 상영이 되고 있는 모습입니다. 네, 이렇게 작동을 하는 것이고요. 제가 이제 여기서 이 테크니컬한 디테일을 이제 모두 설명드리기는 어렵겠습니다만 이 연구와 기획을 하면서 이제 가장 크게 발견했던 것은 무엇이냐면 단순히 이미지를 레이저로 쏩시다가 아니라 이제 백남준 작가가 사실은 레이저에 대한 작업 자체는 90년대에 들어서야 비로소 본격적으로 하였습니다만 이 레이저 기술 엄청난 양의 정보를 순식간에 전달할 수 있는 근본적인 레이저의 속성을 가지고 자신의 그 비디오 작업에 대해서 끊임없이 적용을 하고 그것의 새로운 형식을 고안하는 그런 실험적인 과정들을 오늘의 미디어 아티스트와 함께 해나가는 이 과정, 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 네거티브 공상과학의 어떤 상상력으로 지금의 미디어가 아닌 당시의 미디어를 상상해보는 방식으로 이 연구를 하고 전시를 만들어 나가면서 그 안에서 비록 여기가 미술관 안에 거짓으로 만들어낸 교회이지만 그 당시 교회에서 관람객들이 느꼈던 몰입은 어떤 경험이었을까? 그것을 이제 관객들에게 감각적으로 제공해 주고자 한 것이 저희의 가장 큰 목표였습니다. 네, 이게 이제 지금 저희 전시에서 이 부분을 저희가 바로크 레이저라고 부르지 않고 저희 지금 아래쪽에 쭉 열거한 그 이정성 그 백남준 작가와 함께 일했던 이정성 테크니션을 비롯해서 그 미디어 아티스트들, 레이저 아티스트들도 계시고 비디오 아티스트들도 계십니다. 이런 분들과 함께 그 백남준 작가의 실험에 대한 일종의 경의를 표하는 그런 형태로 꾸민 전시의 공간입니다. 그래서 여기 보시면 위쪽에 이제 장치들도 이 협업의 과정을 통해서 말하자면 수제로 고안한 이제 그런 장치들입니다. 그래서 아까 그 몽환적으로 전시를 홍보할 때 보여드리는 그 이미지하고는 다르게 이 기계들의 좀 이 구성을 좀 보여드리고 싶었고요. 그리고 이 95년 전시에서 사실 제일 중요했던 부분 중에 하나가 백남준 작가의 퍼포먼스였습니다. 아까 제가 초반에 상징적인 이미지처럼 보여드린다라고 말씀을 드렸는데요. 이렇게 이제 그 광선이 나오는 그 가운데에 사다리를 놓고 올라가서 이제 백남준 작가가 그 레이저 광선으로 피아노를 치는 것 같은 동작을 하기도 하고 담뱃불을 붙여서 레이저 광선으로 그걸로 이렇게 연기를 만들어내는 이제 그런 퍼포먼스를 하기도 하였습니다. 그래서 이제 저희 그 비디오 아카이브를 뒤지다 보면 이렇게 이제 이 테이프 저 테이프에서 백남준 작가가 녹화해 놓은 그 퍼포먼스 시연해 보거나 실제로 퍼포먼스를 하는 장면들을 볼 수가 있습니다. 네, 그래서 제가 이제 좀 마무리를 해보려고 하는데요. 이거 넘어가도록 하겠습니다. 네. 그 조금 전에 보셨던 그 바로크 레이저에서 이제 촛불, 사실 이 촛불은 백남준 작가가 비디오라는 영상 매체를 다루는 데 있어서 늘 따라다니는 어떤 이제 근원적인 빛의 매체였습니다. 그래서 그 이제 촛불 하나라는 이제 작품에 관해서 이제 백남준 작가가 한 말인데요. 촛불 하나는 내가 촛불과 TV 프로젝션을 섞어서 만든 첫 작품이다. 초의 그림자는 언제나 매우 시적이다. 특히 그 불꽃은 영원하다. 우리가 천년된 옛날 기술의 아름다움조차 전자적으로 증폭할 수 있을까? 이 새로운 테크놀로지가 나와서 모든 것을 재현해내고 재현해내는 시대에 이 정말 그 수천 년이 된 근원적인 빛의 아름다움을 과연 우리가 기술로 다시 보여줄 수 있을 것인가 라는 질문을 가지고 백남준 작가가 작업을 해온 것이 아닐까, 그런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그래서 이제 제가 오늘 이 자리에서 좀 말씀을 드리고 싶은 것은 우리가 몰입한다고 했을 때
가상과 현실이 헷갈리는 그런 이제 몰입뿐만 아니라 이런 여러 가지 차원의 몰입이 있을 수 있겠다. 그 몰입의 그 작품 혹은 전시를 만들기 위해서 집적된 작가, 큐레이터, 기술자, 연구자들의 어떤 다각도의 시도와 실험의 어떤 그런 피드백들이 모여서 이루는 그런 몰입의 회로, 그리고 그 장치들에 의해서 그 비디오 투사와 건축 공간의 임의적인 조합이 만들어져서 매 순간 관객이 저마다 다르게 경험하게 되는 시공간, 그리고 오늘날의 초고해상도 영상의 디지털 데이터로는 수치화할 수 없는, 완벽하게 복사할 수 없는 그런 퍼포먼스와 같은 성격의 몰입, 이런 몰입의 여러 가지 면들을 좀 여러분들께서 생각을 해보시면 좋겠다라는 말씀을 드리고요. 네, 이제 저의 마지막 장표입니다. 익숙하실 거예요. 백남준 작가가 이런 형태로 만든 비디오 조각이 굉장히 많잖아요. 뭐 이 작품은 찰리 채플린인데요. 이 인체의 피부를 스크린, 모니터로 바꾼 것이잖아요. 근데 이 비디오 조각을 놓고 생각을 해보면 이제 우리가 이 스마트폰, 아까 오늘 그 칼레이도스코프 아이즈 전시를 관람할 때도 꼭 필요한 이 스마트폰이라는 것이 이제는 마치 우리의 피부처럼 되어있지 않습니까? 그래서 이제 우리 인체의 이 피부는 외부와 내부를 딱 분리해주는 그런 세계가 아니라 이미 투과되고 있다는 것이죠. 그리고 이 모니터, 스마트폰을 통해서 외부로 나 자신이 흩어지고 있는, 나의 경험과 감각이 흩어질 수도 있다. 그래서 오늘날의 이 영상 문화, 영상을 경험하는 문화가 우리 일상 깊숙이 침투해 있을 뿐만 아니라 우리의 신체 깊숙이도 침투해 있다. 이것을 오늘날의 우리의 미디어 감각이라고 부를 수 있지 않을까라는 결론을 드리고 싶습니다. 이런 오늘 백남준 작가의 어떤 예술 세계를 살짝 그 염두에 두시고 이 칼레이도스코프 아이즈 전시를 보신다면 더욱 흥미로운 지점들을 많이 발견하실 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 마치겠습니다. 감사합니다. Hello. Hi, I'm Lauren Cornell. I am so grateful to the Liam Museum for bringing me here, and I really echo what the previous speakers said. They have a really wonderful team here that makes clear why there's such a great program. So in this talk, Desire Machines, I will focus on a few case studies exploring how artistic aspirations carry over from one new media to the next and what specific skills particular new media require. Such is the case with Dara Birnbaum, who's the first of 3 artists that I'll be touching on. I have a slight New York slant on the exhibitions that I'm talking about today and artists. Dara Birnbaum was born in 1946 in New York and is considered to be a groundbreaking video artist who sees herself as a second generation to Pike. With the introduction of the Portaback and home editing devices, Birnbaum has said that she felt like a, quote, new map emerged with points of access to a public previously uncharted within our designation of art audience. Dara changed the course of video art when, in the 1970s, she forged a way to harness television's form and content in order to do what she called talk back to the media. Talking back to the media is a key concept in her work, and she defines it in the following way: to establish the possibilities of manipulating a medium already known to be highly manipulative. I had, she said, wanted to establish and set as a representative model the ability to explore the possibilities of a two-way communication system, a talking back to the media. So to understand what was significant about this concept in the late 70s and early 80s, one has to remember how TV was understood at the time. It was seen as totally monolithic, a one-way broadcast system, highly controlled, owned by an elite few, and the programming, certainly in the US, Birnbaum's context, was seen as really mundane.
not representative of the larger population, but rather sort of fabricating a post-war middle-class fantasy. So the fact that she wanted to talk back was a political and artistic gesture, one that harkened back to the dreams of the first generation of video artists that preceded her. And many techniques that she first tested, such as re-editing found video material and inserting remixed footage back into public networks, as I'll share, prefigure essential operations of pop culture today. Currently, I'm presenting Dara's first US retrospective at the Hessel Museum. And these are a few shots of the show. I'm going to speak first about this iconic work of hers called Technology Transformation, Wonder Woman. Wonder Woman was the first in a series of works that Dara has described as new ready-mades for the late 20th century. This work marks the first time that she actually worked with TV footage. So appropriation at the time was not so easy. Friends in the TV industry actually had to smuggle the footage out of a TV station and give it to her. And the footage from Wonder Woman is taken from a show by the same name, which starred the beauty queen Linda Carter as an ordinary secretary named Diana Prince, who transformed into a superhero. And to make the work, Birnbaum manipulated footage from the show to capture the moments when, in this sort of dazzling burst of light, Prince would transform into Wonder Woman, and she sort of froze her there, so sort of repeated that moment over and over again, and other moments where her superpowers were revealed. So Wonder Woman was a kind of breakout artwork at the time for the way that it used TV on TV, sort of turned TV back on itself, and for how it critiqued gender norms and stereotypes. For Birnbaum, just as important as the making of Wonder Woman was also its distribution and transmission. She wanted to release the video and other works into the public arena outside of traditional art venues like galleries and museums. She showed it on Manhattan Public Access TV, and she famously showed it on this TV monitor in a storefront in a hair salon on Prince Street in Soho. But in its use of appropriation and remix gesture, Wonder Woman really anticipates viral culture of today. We so often see these kind of gestures repeated over and over again. And looking back at this aspect of her work and further back to Pike's expanded education article, we see, these ways that artists have these ideas, but they sort of break in later moments. And I want to say, I don't know if there's media art curators out there, but there's certainly media art viewers. A challenge as a curator of this early video work is how to make the significance of these early interventions alive and vivid for a post-TV generation. Remember, this exhibition is staged at a college, Bard College, where the incoming freshman class is born after 2000. And the televisual era that Birnbaum sought to critique is long gone. TV of the 1970s was a scarcity model, only a few channels owned by an elite few, very pre-digital, very pre-streaming. In the show, we tried to make these times viewable in archival materials and through scholarship in the catalog, but in general, it's a really fascinating challenge for curators of new media and its prehistories to try to make vivid the larger social and technological moments that these works were made in. Some works, I think, really more vividly evoke their time on their own. This is a piece called Transmission Tower Sentinel from 1992. It represents a period in Birnbaum's work from the late 80s and 90s when she took a more activist bent, for instance, explicitly opposing war and state violence. This work was made for Documenta 9, and it's an indictment of US bombings on Iraq and Kuwait during the first Gulf War. It's made of a Roan transmission tower, which is a ubiquitous presence in military telecommunications installations, and it juxtaposes
footage, Birnbaum's own footage of a kind of riotous, impassioned recording of beat poet Allen Ginsberg reading an anti-war poem and student activists, alongside a very tightly controlled, made-for-TV broadcast speech delivered by former President Bush. So the work can be seen to question what types of transmissions get seen and prioritized in the information landscape, what messages are getting across and what aren't, questions that remain relevant today. With many of Birnbaum's works and others that I'll speak about, great efforts have gone into preservation, digitization, and reconstruction. However, in some cases, the works can no longer be maintained, such as the case with this work, Rio Video Wall. This work was commissioned by a real estate company who held an international competition to design a public artwork for a new open-air shopping center in Atlanta, the Rio Shopping Center, and Birnbaum won with a proposal for what would become Rio Video Wall. The work would become one of the first large-scale public video walls in the US, composed of 5x5 screens. It had a few different layers of imagery. It had on the back images of the now lost natural landscape that was obliterated by the mall's development. And as people walked by, their silhouettes were captured and keyholed into the landscape, and then their forms were filled with CNN footage. CNN was headquartered in Atlanta, where the mall was. Birnbaum conceived of Rio Video Wall on multiple levels, as an interactive interface within a public square, as the electronic memory of the site itself, and as a critique of consumer culture. Sadly, though, built as a permanent installation, Rio Video Wall wouldn't last. Its destruction sort of testifying to what is a sometimes fraught relationship between media art and the public sphere. The real estate company who commissioned it decided they wanted to use the screen for advertising shortly after it was launched. And then in 2000, the Central Plaza was razed before the mall ended up going under, closed for good in 2002, deemed a financial flop. In the exhibition, we show documentation of Rio Video Wall in a gallery alongside other works of Dara's, such as MTV Art Break, which was an animation that she made for MTV when it was an emerging music television station, sort of framed alongside works of hers that entered the public in different ways, whether the public was TV stations or public space. Thank you. Thank you so much for the wonderful talks. 네, 너무 감사합니다. 또 자리 해주셔서 또 감사하고요. 좀 시간이 조금밖에 남지 않았지만 그래도 굉장히 중요한 기회이기 때문에 좀 더 남아주시면 감사하겠고요. 번바움 교수님께서 오늘 말씀을 해주시기 전에 저에게 또 이메일로 원고를 보내주셨는데요. 거기에는 포함이 되어 있었지만 오늘 아마 시간을 아끼시느라고 그 말씀을 직접 하실 때는 좀 생략이 된 부분이 있는 것 같은데요. 그 발터 베냐민을 언급해 주시면서 지금부터 거의 거의 90년 가까운 어떤 시간을 거슬러 올라가는 굉장히 기념비적인 글이죠. 그래서 기술적 복제의 어떤 예술 작품이라고 하는 글을 인용해 주시면서 어떤 새로운 기술이라고 하는 게 그 창작자에게 어떤 새로운 영감을 주기도 하지만 또 한편으로서는 예술이 무엇인가라고 하는 어떤 우리들의 인식과 그 개념 그 자체를 송두리째 바꿔놓는다라고 하는 그 폴 벨러리의 말을 인용을 또 하시기도 했는데요. 거기서부터 한번 출발점을 삼아 보겠습니다. 저도 굉장히 많은 질문을 가지고 있지만 베냐민을 잠깐 소환을 해본다라고 한다면은 그가 이야기하는 새로운 기술이라고 하는 것은 물론 좀 90년 전이니까 그냥 아날로그 기술이죠. 특히 사진에 대해서도 굉장히 많이 얘기를 했었는데요. 그러니까 우리가 예술 작품을 접할 때 기존의 매체 같은 경우는 회화나 조각처럼 지금도 그러한 오래된 매체 작품들이 이 미술관 안에서 좀 전시되고 있지만 어쨌든 물성적으로 그 작품과 우리 감상자가 같은 공간을 공유한다라는 것. 그래서 그 작품들의 어떤 그 물질적인 기반을 이렇게
직접 느낀다라고 하는 것이죠. 그러니까 좀 거창한 말로 말하자면 그 현존감을 느낀다라고 하는 것인데요. 이제 사진과 같은 기술이 나오면서 우리는 더 이상 뭐 루브르까지 가가지고 모나리자를 감상하는 게 아니라 그 전에 이미 수많은 사진적인 이미지를 통해서 간접 체험을 하게 되죠. 그래서 그러한 새로운 기술에 의한 가능성이 도대체 어떤 새로운 가능성을 여는가, 여기에 대해서 뭔가 가치 판단을 유보하면서 베냐민이 좀 어떤 양가적인 면을 본 것 같다라고 저는 이해를 했습니다. 그러니까 말하자면 한편으로서는 기존의 어떤 예술 작품이 가지고 있었던 어떤 물질적인 어떤 육중함 이런 것을 좀 우리가 좀 잃고 있다라는 거죠. 그것을 아우라의 상실이라는 말로 표현을 하기도 했었는데요. 그것이 꼭 뭐 나쁜 것은 아니라 또 한편으로서는 어떤 기존의 질서와 권력으로부터 해방될 수 있는 가능성을 주기도 한다라는 또 말을 또 하기도 했었던 것 같습니다. 그래서 지금 시간이 굉장히 많이 지나고 그때와는 너무나도 다른 어떤 새로운 기술들이 또 우리 지금 손에 쥐어졌는데 지금 이 세 분의 말씀을 이렇게 쭉 듣고 보니까 어쩌면은 그 90년 전에 베냐민이 얘기했었던 아날로그 시대의 굉장히 그 묵은 질문이 어쩌면 유효할 수도 있겠다라는 생각이 많이 들기도 합니다. 그래서 그것을 화두로 삼아서 세 분께 뭐 질문 겸 또 제가 생각하는 바를 좀 말씀드렸으면 하는데요. 우리가 뭐 AR이라든가 VR이라든가 지금은 굉장히 우리가 익숙해져 가고 있는데 우리가 가지고 있는 어떤 기기 혹은 미술관에서 우리가 접하게 되는 기기를 통해서 그 공간에 존재하지 않는 어떤 새로운 어떤 형태를 체험하게 되는데 그것이 더 이상 물질적이진 않은 거죠. 그러니까 아우라가 없는 어떤 그런 형상이라고 베냐민의 말을 빌려서 얘기를 할 수 있을 것 같은데 저는 뭐 그런 작품을 체험할 때 뭐 아직 그 칼레이도스코프 아이즈는 좀 제가 보진 못했지만 한편으로서는 굉장히 신기하고 그 새로운 기술이 주는 어떤 경이감 여기에 대해서 굉장히 많이 동조를 하고 기대도 되고 또 그것이 갖고 있는 이런 언캐니함이랄까요? 굉장히 낯설음에 대해서도 또 굉장히 어떤 새로운 어떤 감성으로서 접하게 되는데 또 한편으로서는 그러면서 이게 뭐지? 이걸 내가 어떻게 받아들여야만 하는 걸까?라고 하는 질문을 가지고 또 그 전시장을 나가게 되는 것 같습니다. 말하자면은 그 베냐민이 사용했었던 단어 중에 자유라든가 뭐 해방 이런 단어들이 사실상 굉장히 좀 맴돌기도 하는데요. 아까 김성원 관장님께서 오늘날에 우리가 미디어 감각이라고 하는 것이 정말 우리의 피부를 뚫고 우리의 신체와 의식 매우 깊숙한 곳에 자리 잡았다. 어쩌면은 거기서 우리는 태어났다라고도 볼 수가 있을 것 같고요. 근데 또 한편으로서는 아티스트들이 오늘 해야 할 일 중에 하나는 바로 그러한 어떤 이 권력적인 어떤 장치들이라고 해야 될까요? 그것이 어떻게 작동하는지 그리고 거기에 대해서 우리가 어떤 비판적 사유를 할 수 있는지 이런 것들을 제안해 줄 수 있는 역할도 포함이 되어 있지 않나? 그래서 초기 비디오 아트가 나왔을 때 그 코넬 선생님께서 말씀을 해주셨듯이 특히 1세대, 2세대 비디오 아티스트 같은 경우에는 어떤 새로운 기술에 대한 어떤 비판적인 사유를 제안하거나 아니면은 좀 다음 세대가 되었을 때 새로운 기술을 비판만 하는 것이 아니라 거기에 개입을 한다라든가, 그러니까 우리가 뭔가 그 기술은 굉장히 빠르게 변하고 있는데 단지 그 기술이 우리에게 주는 스펙타클러스의 경이감 여기에만 함몰하는 것이 아니라 그것이 오늘날 어떤 의미를 가지고 있고 이것이 나의 삶에 어떤 그 인터랙션을 지금 강요하고 있는지 여기에 대해서 뭔가 거리를 두고 생각할 수 있는 어떤 그런 기회를 주기도 해왔던 것 같습니다. 그래서 아마도 그 20세기에는 이 모더니즘이라고 하는 어떤 커다란 하나의 어떤 사유 방식이죠. 그러니까 이 매체가 과연 무엇인가라고 하는 어떤 질문이 당시만 하더라도 새롭게 나오는 아날로그 매체들을 접근함에 있어서 굉장히 어떤 유용하고 굉장히 어떤 확고한 하나의 어떤 그 기준 내지는 지침으로서 작동을 해왔고 그를 통해서 우리는 기술을 단지 향유하고 즐길 뿐만 아니라 또 소비할 뿐만 아니라 우리가 하는 그 소비 행위에 대해서 한 걸음 거리두기를 할 수 있는 그런 기회까지 같이 가질 수 있었던 것 같습니다. 근데 어쨌든 오늘 우리가 행사를 갖게 된 그 경위는
칼레이도스코프 아이즈라고 하는 주로 증강현실을 활용한 어떤 작품들의 어떤 전시인데 세 분께 제가 뭐 질문 겸해서 어떻게 보면 저 말씀해 주신 바에 대한 저만의 어떤 하나의 어떤 리액션으로서 좀 드리고 싶은 말씀은 이렇게 우리가 새롭게 접하게 되는 어떤 기술을 예술적으로 융합해냄에 있어서 과연 중요한 질문이 무엇인지, 그러니까 어떤 세 분께서는 기획자이기도 하시지만 또 연구자들이기도 하시고요. 그런 굉장히 특출난 공통점을 세 분이 가지고 계신데, 그래서 기획자 입장에서 어떤 이런 작품들을 소개를 해주셨는데, 또 어떻게 보면 그 연구자 입장에서 한번 또 말씀을 들어보고 싶은 게 또 개인적인 관심사이기도 합니다. 자유, 뭐 해방 이러한 어떤 개념들이 분명히 어떤 20세기의 기술을 사유함에 있어서 꽤나 어떤 중요한 하나의 어떤 개념적인 지침으로 작동을 했었던 것 같은데, 이제 21세기 들어서 특히 예술이라고 하는 장 안에서 이게 더 이상 유효한 질문이기는 한 것인지, 혹은 우리의 감각 체계가 너무나도 급격하게 변했기 때문에 이 20세기의 어떤 이러한 개념들은 이제 정말 진부한 것이 되어버린 것인지, 어떤 그런 질문이 좀 제가 새로운 기술과 예술이 융합하는 어떤 형태들을 보면서 개인적으로 계속 들기도 했고요. 특히 오늘 세 분의 말씀을 들으면서 어떤 그런 질문들이 굉장히 많이 떠오르기도 합니다. 그래서 혹시 이에 대해서 말씀해 주실 분이 계실지요? Should I start? I mean, I guess it's several questions, but it was very interesting to hear the two talks. Previous paradigm shifts or new technologies, television, earlier versions of something new appearing that actually changes the very idea of how an artwork can reach an audience. And ultimately, I guess Benjamin's question, the ontology of what an art piece is. So it's not really that we have an alternative to trying to understand. When it seems like once or twice every century, there's something that appears that changes everything, and it cuts right to the core of the what the artwork is or can be. After photography, the ready-made was possible, and mass-produced and reproduced art was the normal thing with cinema and photography. The introduction of the video camera and of television and then of the internet, and we listened to great examples of all of those shifts. And I guess regardless of what we want or what we think, there is a similar introduction going on right now. There's a cluster of new media possibilities, and they are, from a technical point of view, the people I work with think it's all very closely related. AR, VR, mixed reality. It's more a curatorial question. Do we want to have it inside a headset, or do we want it to place it in the room? But these things are rapidly changing what an artwork can be. I think it's again a paradigm shift on the scale of what Benjamin explained, or tried to explain, or explored rather. It's strange that it's maybe now 40 years ago that I read that essay for the first time, and it seems in every conference it has to be mentioned. It's of course about the introduction of a now very old technology. Photography is gone, actually. The classical, who uses an old school camera? No one. But it's that kind of photography. But there are things in that essay that I still find very, very fascinating. I'm trying to remember exactly what I quoted, but it's Benjamin who quotes Valerie, who says that the entire notion of what art is will change with new techniques. But there's also a little sentence somewhere in that essay about that I thought about listening to Lorraine talk, that artists sometimes anticipate things. They try to do things that are not yet possible to do. Some examples of that, I remember hearing a lecture where someone said that Emily Bronte, the British novelist, tried to make film. There was no film yet, but her writing has all the qualities of a film script, with flashbacks and double exposures and all of that. Borges, the novelist, or the fantastic writer of short stories, many people think that he somehow was already writing hypertext. It's almost like digital works, although that did not exist yet.
And I'm thinking that many artists have tried to do immersive art without the full, technique yet in place. I mean, all the kind of everything that goes beyond the object and the picture and, environments and everything that happened, let's say, in the turbine hall at Tate is almost immersive already. It's almost like they try to do VR or something. I simplify. But sometimes I think that artists are very attracted to things that are not yet possible, already too late. Often artists like doing things that, anticipate things that are not yet possible to do, or when machines are already a little bit obsolete. Benjamin wrote a lot about that too. Things that are no longer, progressive or functional are kind of attractive. And it has to do with your question of critique. If art simply uses the new technology the way that the technology wants to be used, often that's not even art. It's just some sort of spectacle, or it's just some sort of technology utilization. Of course, with these new technologies, especially VR, I think, it's a risk because it's so damn overwhelming. There's no medium ever has been, it makes even cinema seem humble, that it's total and it's the medium to kill all other mediums. There was an interesting conversation with Anish Kapoor, is by all means not uninterested in spectacle, but when we did that VR piece with him, he had a conversation with the Financial Times, where he said it's a risky thing. He said even himself that I don't know if I have produced the electronic kitsch, or if it's sublime art. It's a difficult thing because this medium is so strong. But what's the, if not artists and intellectuals and curators try to explore these new mediums, then we leave it totally to the commerce and only to the technologists themselves. I don't think that that's an alternative. So that's why I'm interested in this, and that's why I find it interesting that artists go into this field and try to use it in experimental ways. I don't know if that was an answer, but that was a little mini reaction to some of your questions. 네, 저는 그 서현석 교수님의 그 이론적 세팅을 듣다 보니까 이제 떠오르는 한 가지 말씀드리고 싶어졌어요. 그리고 그 칼레이도스코프 아이즈 그 스테이트먼트에 그 60년대, 70년대 그 LSD 문화에 대해서 다니엘 번바움 선생님께서 얘기해 주셨잖아요. 그 이제 서현석 교수님이 이제 자유라는 단어 말씀해 주셨는데 저는 이제 백남준 작가의 여러 그 미술사적인 그 어떤 이야기들 중에 그 이제 오늘도 제가 일부 보여드리긴 했습니다만 그 백남준 특유의 그 굉장히 그 현란한 그 정신없이 몰아치는 그 비디오 영상의 편집 합성 기법이 있잖아요. 근데 이제 이런 그 비디오 합성 편집을 좀 수월하게 하기 위해서 이제 비디오 신디사이저라는 것을 만들면서 73년에 이제 백남준 작가가 이런 얘기를 해요. 그러니까 비디오 신디사이저가 이제 기계인데 이 비디오 신디사이저는 그 정당한 방식으로 LSD를 경험하게 해주는 그런 예술의 장치가 될 것이다. 이제 그런 말을 합니다. 그러니까 이 말인즉슨 그 이제 백남준 작가도 여전히 당시에 이제 그 앨런 긴스버그라든가 그 그레고리 베이트슨이라든가 당시에 그 이제 지성인들이 굉장히 관심을 기울였던 그 LSD 문화의 한복판에서 이제 그 LSD의 환각 경험이 주는 몰입의 경험이라는 것이 이제 백남준의 표현으로 예술의 생산자, 그러니까 작가들이겠죠. 그리고 그거를 이제 그 백남준 표현으로 트랜스미터라고 표현을 합니다. 그 신호를 전송하는 자, 그리고 이 예술을 수용하는 자, 리시피언트가 되겠죠. 관람객이 되겠죠. 그리고 그 사이에서 이를 매개하는 그 크리틱들, 이 3자가 이 LSD적인 환각의 경험 안에서는 한 사람이 된다. 이제 그렇게 표현을 하고 자신의 이 비디오 신디사이저를 통해서 그런 예술 경험을 제공하게 하고 싶다. 그런 얘기를 합니다. 이 말은 백남준 작가가 그 처음부터 계속해서 강조했던 그 참여, 작가가 어떤 설계한 그 방식 그대로
그 지시를 따르는 그런 복종적인 참여가 아니라 관람객들이 이 주도할 수 있는, 적극적으로 참여할 수 있는 그런 몰입의 환경을 제공하는 그런 미디어 아트, 그런 미디어 아트를 꿈꾸면서 그 미디어 아트를 위한 굉장히 물리적인 기계적인 구조를 만들면서 그 안에서의 몰입의 경험은 경험에 대한 설명은 굉장히 사회적이고 문화적으로 했다는 점, 그런 부분들을 떠올리게 되면서 그 조금 전에 이제 번바움 선생님께서 말씀하신 것처럼 그 오늘의 예술가들도 사실은 어떻게 보면 이런 새로운 테크놀로지에 대한 이런 태도를 가지고 계속 실험을 하고 있는 것이 아닐까. 그리고 그 안에서 이 예술을 경험하게 되는 관람객에게 주어지는 자유가 계속해서 갱신된다고 해야 될까요? 이제 그런 부분들을 생각하게 해준 그런 말씀이셨습니다. 네. Hello. Thank you so much for such a thoughtful comment and question. I guess because I spoke about Birnbaum, I would just say that, you know, part of the reason that I wanted to stage her retrospective is because I felt that her insistence to not use technologies passively and not be a passive consumer of media felt very important in a moment where we're moving in and out of so many different media environments all the time. And it's really important. I think one of the lessons that she gives us is to be really sensitive and to think critically about the different technologies and platforms that you're using. And I think that's really, you know, a lesson that is really specifically important for media artists, because the materials and mediums that they're working with really they overlap with entertainment and business in a different way. So they have to sort of, you know, have a kind of criticality, I suppose. And so I think what we look to for artists in this field is, I often think of something that the theorist Jean Youngblood said, which is new technologies are new relationships. So to think about them, their sort of deeper social, psychological impacts, you know, how they really affect us, as people on a social level. And in terms of this notion of aura, I guess I would also go back to this point about preservation that I brought up, and sort of, you know, because of the interconnectedness of a lot of media works with their environments and fast obsolescing platforms around them. You know, my colleague Ed Halter says it's sometimes hard to see recent history without squinting. Things really can slip out of recognition if you don't kind of figure out ways to preserve them. So, yeah. 네, 좀 다분히 좀 광범위하고도 조금은 좀 순진하고 좀 진부한 질문을 드렸는데, 여기에 대해서 굉장히 작가적인 관점에서 그냥 구체적인 말씀을 해주신 것 같습니다. 말씀해주신 바에 대해서 또 저도 질문들이 많기는 하지만 지금 청중석에 앉아 계신 분들께서도 궁금한 점이 많으실 것 같습니다. 그래서 혹시 질문해주실 분이 있으시면은 손을 들어주시면은 마이크를 드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 일단은 그 최근에 지금 뉴미디어 관련해 가지고 그 이제 예술이라는 게 이제 어떤 정의가 좀 모호해지지 않나라는 생각이 들었는데, 그 중에 하나는 제가 최근에 이제 그 어떤 라이브 스트림 하는 방송을 봤었거든요. 근데 거기에 마인크래프트라는 그 게임이 있어요. 그 안에서 어떤 그 뭐라고 그러죠? 유명한 그 작품들 이런 것들을 한번 만들어 보는 그런 대회를 열더라고요. 근데 거기 보니까 되게 많은 분들이 되게 고퀄리티의 어떤 작품들을 만드시는 거예요. 그럼 그런 것도 하나의 어떻게 보면 게임 속에 존재하지만 그것도 과연 아트로서 인정을 받을 수가 있는 것인가? 물론 거기서 대회에서는 그냥 예를 들면 어떤 애니메이션의 캐릭터라든지 이런 것들을 구현해 놓은 그런 작품들이었지만, 만약 그게 어떤 작가적인 마인드를 가지고 거기에다가 뭔가를 만들어서 사람들이 보게 했을 때 그거는 과연 아트라고 정의할 수 있는 것인가라는 의문이 하나 들었고요. 다른 하나는 최근에 이제 코로나 가 있으면서
제가 리움이었는지 어느 미술관이었는지 기억이 안 나는데 거기에서 이제 VR로 관람객들이 볼 수 있게 그렇게 하셨더라고요. 그래서 어떤 작품 전시를 직접 오시지 않아도 그 온라인 모바일로 VR로 보실 수 있게 이제 해놓은 그 미술관이 있었는데, 만약 그렇게 했었을 때 그것도 거기 VR로 우리가 관람하게 되는 그 전시 작품들을 예술 작품으로 볼 수가 있는 것인가? 약간 이러한 경계들의 모호함들이 좀 의문이 들더라고요. 그래서 여기 계신 분들은 그런 것들에 대해서 어떻게 좀 그 예술에 대해서 또 이제 뉴 미디어를 활용한 그런 분야들이 이제 앞으로 더 많이 확대가 될 텐데, 그런 미술의 어떤 정의 이런 것들에 대해서 어떻게 좀 생각을 하고 계신지, 혹은 또 현업에 계신 분들은 어떻게 바라보고 계신지에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 네, 예술 영역의 어떤 개념적인 경계에 대해서 질문을 두 가지를 해주셨는데, 혹시 여기 앉아 계신 분 중에 먼저 응해주실 분 계신가요? It's a very easy question to answer. No, I'm joking. You know, there are many definitions of art, but most contemporary versions of, or even attempts to define what art is and what distinguishes an artwork from an ordinary work thing, which is not an artwork, has to do with some sort of institutional framework, that things that do not look like art but shown inside a gallery, in a way the move that Marcel Duchamp initiated with the ready-made, it transforms an object into an artwork. There's an American philosopher called Arthur Danto, who I studied with. I'm maybe not totally, I don't agree with everything Danto thought, but he really spent his lifetime trying to explain this transformation of the commonplace, what he called it. You know, how something inside an institutional frame becomes an artwork. That's why the Brillo box by Warhol is suddenly an artwork, because it's in the gallery. Today, the frames are different. Actually, I just published a book. It's not a very deep book. It's more like a curatorial book. But Walter Koenig, the German publisher, asked me to put together some writings. And it's to do more with curatorial experiments. And I called the book The Frames of Art. And it has to do with the kinds of frames that I have worked within. The exhibition, art school, the academy basically, and the museum. These are the classical frames of art. Daniel Buren, the French conceptual artist, talked a lot about those frameworks. He wrote famous essays about the studio, the exhibition, and the museum. And I guess today there are other frames, and the frames that you mentioned are exactly the most powerful ones. The metaverse, basically, the digital world that surrounds us, and that now has a total grip on everything we do. I guess every person here has a smartphone, and answers things, and has a calendar, and books things, and it's a stronger framework than anything else. And there's a certain feeling that we are outside of classical frames. If we put an AR work out in the park, we don't need a museum, we don't need the art fair, we don't need the art school, we don't need anything. But I can promise you other rather strong frames to kind of fight if that's what you're interested in. For instance, our app has to pass through the App Store. There are these big companies that could stop certain things or alter certain things or delay certain things. And there are other, if you're interested in friction, if art is not only playing along, but actually creating some sort of critique or at least the resistance or friction, the frames that we are fighting are different ones. Whether something can be art inside a computer game, I would say, why not? I mean, it's not necessarily great art, but I'm sure there will be great art also, and I'm sure it will be art. Then we can discuss if we like that kind of art. I mean, there are many bad paintings too. Those things develop, yes. I have new mediums produce new possibilities and new platforms. And the metaverse, we don't know what it is yet, I guess, but it will develop, and there will be all kinds of things in there, including artworks, I think. 덧붙여서 제가 드리고 싶은 말씀은, 사실 말씀하신 질문은
이제 저희 같은 특히 이제 미디어 아트를 주로 한 미술관들이 매일매일 고민을 하고 있는 질문이라고 생각을 합니다. 근데 이제 저는 좀 그렇게 구분을 하고 싶어요. 오늘 그 칼레이도스코프 아이즈 전시에 나온 그 증강현실의 예술 작품들이 있고 또 많은 미술관들에서 이 관람자들에게 경험의 기회를 좀 더 주고 접근성을 높이기 위해서 어떤 도구적으로 이 기술을 활용하는 경우도 이제 굉장히 많잖아요. 그래서 말씀하신 그 이제 VR 버전의 전시 이제 이런 것들은 이제 관람객들을 도와주기 위한 그런 장치로서 테크놀로지를 쓰는 것이라고 약간 이제 구분지어서 볼 수가 있다면 사실 이제 그 둘이 상당히 교차하고 또 이제 중첩되고 있는 부분들이 있는 것 같습니다. 그래서 그 교집합적인 그 부분에서 우리가 예술가들이 큐레이터들이 뮤지엄들이 얼마나 관람객들에게 권한을 줄 것인가, 관람객들이 결정할 수 있고 자신의 경험에 대해서 생각할 수 있고 결정할 수 있는 권한을 얼만큼 줄 것인가, 사실 이 부분이 전 중요한 질문이 바꿔 말할 수 있는 질문이 아닐까 그렇게 생각합니다. 네, 조금 전에 코넬 교수님께서 진 영블라드라고 하는 어떤 20세기의 또 굉장히 또 기념적인 미디어적인 어떤 저서죠. 확장 영화라고 하는 책을 또 쓰신 분이기도 한데요. 그러니까 지금 확장이라고 하는 개념을 소개를 하시면서 단지 어떤 기술적으로 뭔가 기존에 우리가 향유해서 했었던 영화와 같은 어떤 매체 어떤 평면에 그치는 것이 아니라 그것이 스크린 바깥으로 또 어떤 상영관 공간 그 전체에 걸쳐서 나타나는 어떤 그런 가능성들의 얘기를 해주면서 그것이 단지 기술적인 확장이 아니라 지금 코넬 선생님께서 말씀을 해주신 대로 어떤 사회관계 확장이다라고 또 강조를 해주신 게 되게 인상적으로 남습니다. 그러니까 기술이라고 하는 것이 그 20세기에 고안되었었던 어떤 많은 어떤 가능성들 그리고 많은 질문들 이런 것들의 어떤 영역을 더 좀 넓혀가는 어떤 그런 현 시점에 와 있는 것 같고요. 어떻게 보면은 지금 우리가 이 스크린을 통해서 접해본 AR 아트라고 할 수가 있을까요? 어쨌든 그 이제 막 태동기에 있다라고도 볼 수 있을 것 같은데요. 그러면서 지금 그 번바움 교수님께서 말씀해 주신 대로 기존의 이런 표준이나 기준과는 전혀 다른 어떤 새로운 사유적인 틀이 나타나고 있다라고도 말씀을 해주시기도 해서 어떤 20세기의 어떤 안건들이 연장되고 확장되는 어떤 그런 어떤 장도 우리가 가지고 있지만 또 한편으로서는 새로운 어떤 사유의 틀이 또 제한이 되면서 이 낡은 것과 또 새로운 것들 사이에 또 긴장 관계가 발생하는 것 이것이 지금 오늘날 이 어떤 새로운 기술과 예술이 접목되는 어떤 맥락에 대해서 우리가 또 고민을 할 때 굉장히 흥미로운 지점이 아닐까 생각이 되고요. 아마 그거에 관해서도 좀 지금 해주신 질문도 한번 생각해 줄 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 이를테면은 뭐 게임에서 만드신 어떤 하나의 캐릭터가 예술이 될 수 있는가라고 질문을 해주셨는데 어떻게 보면 그 질문을 또 다시 다른 말로 바꿔보면은 그런 작품이 리움미술관에서 전시될 수 있을까? 라고 하는 질문이 될 수도 있을 것 같고요. 더 나아가서 본다라고 한다면은 이제 미술관이 아니라 즉 기존의 20세기의 장이 아니라 전혀 새로운 장에서 예술이라고 하는 것을 새롭게 규정하고 새로운 방식으로서 어떤 공유할 수 있는 그러니까 정말 확장된 어떤 사회적인 관계를 새로 만들 수 있는 그런 가능성이 있을까라고 하는 질문으로도 또 여겨지기도 하고요. 이에 대해서 각자 또 여러분들께서도 굉장히 흥미로운 생각들을 많이 하실 것 같습니다. 뭐 시간이 이렇게 많이 남진 않았지만 한두 분 정도 더 받을 수는 있을 것 같습니다. 네. 저는 뭐 미술을 전공하거나 미술과 관계된 일을 하는 사람은 아니지만 갑자기 이 강의를 들으면서 이런 생각이 들었는데 오히려 기존의 작가님들이나 어떤 갤러리에서는 화이트 큐브라고 해서 그 사이트 스페시픽한 작업을 생각하지 않고 오히려 작품 자체에 더 집중하게 되는 면이 있었을 수도 있을 것 같은데 뭐 VR도 그렇지만 특히 AR 같은 경우에는 기존에 많은 전시들이 있었음에도 현재 리움이라는 메이저 미술관에서 전시를 한다는 점에서 굉장히 큰 화제가 되는 걸로 생각이 되는데 오히려 AR 같은 경우는 그 작품이 존재하게 되는 주변 환경 같은 것들이 굉장히 고려가 되어지고
작품을 구상하는 단계에서도 뭐 기존의 작가님들 같은 경우에 작품이 놓여질 공간을 더 인식을 해서 오히려 어디서나 관람할 수 있다는 개념보다는 그 주변 작품이 놓여질 환경을 고려하게 되지 않나 그런 생각도 들어서 그런 점에서 뭐 인식을 하고 미리 작품을 기획을 하시는지 뭐 그런 것들이 궁금했습니다. I mean, it's partly a question about what's legal, maybe. I mean, we were thinking. One piece here is Nina Chanel, who is a rather engaged political artist, if you want. She was very involved with Black Lives Matter, that movement, which is still, of course, it's not over. But there was a big march in Washington where she placed her figure, which is now in the museum. It's a spiritual leader, a black Jesus. And that black Jesus means something very different if it sits in a museum lobby in Seoul, or if it's in the middle of an anti-racist march in Washington next to the White House. And originally, we had the question whether we could place the piece above the White House. Then she changed her mind, actually, so it was enough that it was, where people gathered. But we were not quite sure what are legal restrictions. Can one put an AR piece that is obviously, AR is located. I mean, one can geolocate it. One doesn't even have to go there. And you go there and it hovers above the White House. And I don't think there are legal restrictions yet. But it's a very interesting question. Also, your question about why put something that could be anywhere in the museum is a very good question. I was quite amused when we put the Serpentine Gallery in Fortnite. We did not put the game in the museum. We put the museum in the game, and we reached 120 million people with that. And that was I'm not saying it was only great, but I'm saying it was quite an interesting moment when audiences who are normally computer game players entered a very well-known British art institution. So that shifted things. And most of the AR shows we have done have not been with museum support. They have happened somewhere. But of course, AR remains totally invisible unless you have some sort of media partner or something, because you don't know where it is. It's invisible. So, there are many possibilities. But the question that you ask has so many sides, so I don't really know where to go. Thank you for your question. I would say in 2015, I worked with the artist Daniel Stigman Mangrane to present a VR work at the new museum. It was called Phantom. It was with an Oculus Rift headset, and it was basically a recreation of an area of the Amazon jungle. Daniel lives in Rio de Janeiro. But he rendered it in this sort of black and white, pointillist landscape. So it was very minimal. And he hung the Oculus Rift from a dog leash that was attached to the ceiling. And the dog leash sort of had this effect of being slightly degrading, but also of keeping viewers within a kind of circle of movement. Because the restriction that we were up against was that we didn't want people to, with the Oculus Rift headset on and therefore their vision taken away, walk into the walls of the room. So that was one restriction that was, significant that we came up against, and we had to have somebody there the whole time watching them. Something else that we came up against as well is that people had to wait in line to watch this work and put the headset on, and then when they put it on, they were anticipating that it was going to be like Fortnite or Grand Theft Auto, something that was amazing and exciting, and it was like a black and white, very abstract, slowed down experience, which was his point, to kind of have that abstraction, but sort of worked against the expectations of what VR offered. But, I guess, to your question, it goes back to what you in the first row answered of there's always a sort of challenge of institutions accommodating new technologies that, aren't necessarily organically meant to be in a white cube. And how do they do that?
without kind of draining them or compromising them in any way. And it's a big question in the history of media art. How do institutions reach out to new platforms like Minecraft, or do they need to just develop there organically to support that kind of work, and be a new frame in that way? But I think there's always some kind of, it often comes back to a kind of balance where it is, excellent to have VR experiences on your own in your own home. But then there's also is a value to coming into an institution and having a VR experience together that collectively in the public that you can also talk about and share. But in terms of legal restriction, what I encountered was just this idea of keeping people safe. 네, 저 맨 뒤에 앉아 계신 분. 증강현실이나 가상현실도 기술과 예술이 접목되면서 예술의 범위가 점차 더 넓어지고 있고 이러한 상황에서 관람자가 관람을 하기 위해서 더 많이 공부를 해야 하는 시기가 왔다고 생각합니다. 관람자는 작품의 좋다 나쁘다를 단순히 직관에 의지하게 되는 것 같은데 방대한 지식을 가지고 계시고 또 많은 작품을 접해본 입장에서 그러니까 연구자의 시선에서 어떠한 기준으로 훌륭한 예술을 판단하는지 궁금합니다. I can say something. I mean, I don't think there is a kind of scientifically valid criteria that I can, apply and prove that this is great. But all the things that we have tried to do, and some of them are better than others, I'm aware, and some of them are more challenging or appealing or whatever. But someone asked me the question, having looked at some of the AR things here, is there some pieces that you find are actually more successful as AR works? And I would say that it's maybe not so interesting when things that already exist are simply replicated. And I don't think we've done that with any of the works, but some of them are more like that, and it's a little bit more like what you mentioned, that we can use these new mediums to simply communicate what's there physically. We can do. I know some of the big museums in the world will have VR versions of entire exhibitions, but those exhibitions are actually physical exhibitions, and they are simply communicated. It's part of the pedagogical or educational program or something, but the criteria that we try to use when we produce something is that if this could have been a video work or a sculpture or a painting, it should maybe be that. We want to do things that can really, that can only take place in this new medium. And some of the works here, actually, I would say, are example. I mean, they have a certain level of medium specificity, if you want. For instance, the Lee Bull piece that is premiered today, it's growing. And over a few minutes, it gets bigger and bigger until it kind of takes over the whole room and then exits the museum. Plus, if you come very close to it, you can enter it and you're in the piece suddenly. That you could not have done with a physical work. Or, as I mentioned, I think Julie Curtis, who is quite famous now as a painter, very successful in the art market and all of that, but suddenly she did an AR work, and it's this female figure that, you can't come close to her. She keeps turning, her back to you, and if you come too close, she is kind of turned into light, and that's also something which could not have really happened in any other medium. At least it's a form of medium-specific exploration or exploration of something that medium makes possible. I mean, that I find quite interesting, and we will know in I'm not sure these artworks are, will be seen as major works historically, but I think some of them at least are pioneering, and that they try to use certain aspects of the medium that no one has done before. And whether that makes them great, the viewer will always know better. 너무 어려운 질문이어서 저는 단순하게 답변을 드리면 이 관람하시는 분께서 그것이 이론의 언어이든 일상의 언어이든 막 얘기하고 싶어지는 작품이 훌륭한 작품이 아닐까, 그렇게 말씀드리고 싶습니다. I think we would all agree, lay people or not. I don't agree with that divide, but
you know, that deciding what a great artwork is to a certain degree is subjective. The person in the front brought up the gaming platform Minecraft. My 6-year-old presented a museum that he made in Minecraft and told me it was way better than the museum that I work at. And there's really not much criteria for me to disagree with him about it on. But I would say for me, in determining a great artwork, you know, I really do, and this goes back to these kind of like, how do you evaluate work in new platforms or versus the sort of archive of the art world, I do evaluate them against art history. And I look at them against, you know, what has come before and what is contextually around now. I've worked a lot with emerging artists in my curatorial career, and I think so much of the pleasure that I've taken as a curator working in this space particularly is having that, you know, art historical background, but then being able to, because of that, identify something new and work with an artist to kind of wrap language around it, yeah, and help advocate for things that are great and new. 네, 어떤 새롭게 등장하는 가능성들, 다르게 바꿔서 말한다면은 과거에는 불가능했었던 것들, 어떻게 보면 그 불가능성이 우리 눈앞에 좀 펼쳐지고 있고, 그 펼쳐지는 것들이 사실상은 물질적으로는 존재하지 않는다라고 하는 정말 어떤 새로운 현상, 이것이 우리가 지금 살아있는 동안 바로 우리 눈앞에서 동시대에 펼쳐지고 있는 어떤 이런 상황 자체가 경이감으로 다가오기도 합니다. 지금 공간과 시간을 극복하는 그런 물리적인 제약을 극복하는 작품에 대해서 이야기를 나누었지만 사실상 오늘 이 자리에 또 시간적인 제약이 또 우리를 또 압박을 하는 것 같습니다. 혹시 마지막으로 좀 그럴듯한 어떤 마지막 코멘트를 해주실 분이 계십니까? I want to say thank you to all, and I think it is true what Lorraine Cornell said, that sharing is part of what I think what the art world is about and what viewing art is all about. That it's a rather dystopian idea that we would sit at home and look at VR alone. Or with an app alone in the room. During the pandemic, when people were locked up in their apartments all over the world, we launched some of those things, and they became quite popular. But I think there's something important with having conversations like this, and that's, I think, why people like going to museums and conferences as well. That to agree and disagree and have and look at things together and have a conversation or even a fight about it. That's part of what what makes the art experience attractive to me, at least. And therefore, I think even if these mediums could exist and break out of the museum and break out of every institutions we've ever heard of, it won't happen because we like being together and we need platforms where we share things, and it cannot only be Zoom or Teams or something. We need these kinds of things. So therefore I say thank you for arranging this, and I enjoyed listening to all of you very much. Thank you. I guess I would also just say that I enjoyed the questions from the audience and the talks from my colleagues, and that these kinds of questions about new mediums and these questions of criteria and what you're raising today, they're hard to answer, but they're also sort of what pushes art forward. So, because if things were easy, it wouldn't be interesting. So, thank you so much. 네, 저는 칼레이도스코프 아이즈 전시 덕분에 전시를 보러 평소보다 리움미술관을 훨씬 자주 방문하게 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 정말 오랜 시간 동안의 어떤 사회적인 격리를 뚫고 정말 오랜만에 직접적으로 만나는 자리를 갖게 된 것 같습니다. 굉장히 비현실적으로 느껴지기도 하는데요. 그러한 만남의 기회를 위해서 또 멀리 용인에서 그리고 또 다른 대륙에서 이곳까지 어렵게 와주신 어떤 세 분께 다시 한번 감사의 박수를 부탁드립니다. 감사합니다.